A very good afternoon live from Komesa Hall here in Blantyre. It's Football Association of Malawi, the mother body of all football activities that happens here in Malawi. So they are going to celebrate the best of the best because we know all of you, the athletes that participated in 2025-2026 season, you were all the best. But today is for the best of the best. Looking at National Bank Women's Premiership, looking at NBS Bank National Division League. These are the two tournaments that happened in the 2025 for the first time here in Malawi, having a National Women's Premiership or else having a National Division League that has produced 3 candidates that are going to play in the Elite League. How helpful is this? And they are going to be celebrated this sponsors that are here that happen to participate in all activities that farm has so far been involved. Kuno kukomesa ho kumene kuli mwambo wofunikira kwambiri, mwambo umene Football Association of Malawi ngati kholo la mpira wa miyendo lakonza indi second edition inaliko mu 2025 koma amapanga celebrate za 2024. Sono apa ndi mu 2026 koma akupanga celebrate za mu 2025. Kuti kodi amene achita bwino ndi ati amene achita bwino kwambiri aliyense amene anatenga nawo mbali wachita bwino, ndipo tikukhulupirira kuti onse amene achita bwino kwambiriwo ndi amene akuyenera kuti alandire ulemu wawo. Nyota za ulemu zigwe. Kunali kwa nthawi yoyamba dziko lino kukhala ndi National Bank Women's Premiership. Tinene kuti kukhala ndi ligi ya asungwana ya dziko lonse kunali koyamba kukhala ndi National Division League. Ndione kuti kodi mwina nditha kuyankhula nako ni ndane ndi tsiku la mtengo wapatali limene anthu nkhope zachimwemwe, anthu ndi okondwa mukungulatu tathokoza tsiku lano. Feristas Dosi, ngati kuchokera kufamu inu mmayang'anira za mipikisano kuona so kuti kodi zikuoneka motani, yakhala season yotani ya 2025-2026? 2025-2026 yakhala season yopambana kwambiri, and ifeyo ngati Football Association of Malawi ndifonyadira ndithu kuti sikunachitike zinthu zapokopoko zochuluka. Mpira waenda bwino, mene munaonera NDL inaenda bwino mpaka na inatha, mene mwaonera mpira wa azimayi unaenda bwino yatha, and magemu akasteo ndi magemu onse amene timayendetsa ngati Football Association of Malawi anaenda bwino and atha. Aka ndikachiwiri kuti famu imene lili kholo la mpira wa miyendo ipangise mwambo oterewu zimafunikira mwanji mwana wachita bwino koma kuti apitebe ndi kuti I think mayi ndi bambo amandikonda? Ndizofunikira kunena kuti chaka chija chikamatha tizitha kuwathokoza anthu amene achita bwino, kuti tizikhanga tili kuwapatsa mangolomera kunena kuti season ikamayamba enanso kufunanso kuti azakhale stage ngati inoyo. Tikaonesesa mbuyomu chikho chikatha eni wake masponsor wa makhalaso ni mwambo koma kubwera so kwa inuyo ngati motherboard kuti mwakutila zimaoneka nokuti zili ni nkhope yotani kuti at least afamu anapanga nawo. Ifeyo panopa policy yathu ndionena kuti tikufuna kuti ma sponsors athu onse ndi ma competition ku Malawi konse kuno tizibwera pamodzi, tizikhala ndi ma football awards otchulidwa amodzi, Farm Football Awards. Aliyense abwere pamodzi and tikondwerere limodzi anthu akatswiri amene atisangalatsa mu chaka chimenechi. Ndakuyamikani nkati mukukongola kwambiri mukapeze mpando wanu. Kucheza di Madam Feristas Dosi kuno kukomesa ho kumene mwambo opereka mphoto kwa akatakwe amene achita bwino mu 2025-2026 season kuno kukomesa kwa nthawi yoyamba kuno kukomesa chifukwa chaka chatha zidachitikira malo ena kumene famu idali kuti ikuloncha kuti tili ndi ma awards amene tizichitika moteromo. Ndiye kuti pang'ono ndi pang'ono mpira ukukula komanso nkumaona kuti kodi anthu akuoneka motani. Tizicheza ndi anthu amene akubwera pang'ono nkumaunikirana kuti kodi zinthu zikuoneka motani. Tinali ndi for the first time Women's Premiership imene anathandizira a National Bank. Ndikukhulupirira kuti kuchokera ku National Bank ndikucheza ndi munthu olondola. Mundiyandikire bwana kuti bwina tionekere pa kamera. Ziko mukwambiri. Ukokoswa kuti bwana watiziaona akuyimirira zofunikira kwambiri. Tikambe kuti kwa nthawi yoyamba inuyo munali kuno kubwera kuzagwirizana ndi a Football Association of Malawi mpaka na kuti mbiri
anthu akamaza samafufuta akamaza kambabe azakhala kuti kwa nthawi yoyamba Malawi ili ndi Women's Premiership National Bank inabwera apo ndinokhutira motani kuti zimenezi muli mkatikati mwambiri imeneyi achitale munizinena muzitsindika kuti banki yayikulu kwambiri ku Malawi kunoko National Bank koyamba kuthandiza ndithu kuti azimayi nawonso azikhala akumenya mpira wapamwamba ngati ligi National Bank ndi banki yayikulu yomwe inathandiza koyambirira chaka chinocho ndithu chaka chatha kuti azimayi amenye ligi imeneyi. Anthu mwina kunyumbako akuonera pakanema zili pa Mibawa TV ndi ma Facebook pages ena osiyana akumbuseni dzina. Zina ine Charles Ulaya ndi amene ndimagwira ndithu ku National Bank of Malawi ngati Chief Risk Officer kumeneko. Kubwera kwa nthawi yoyamba kwaseweredwa masewero okwana 90 ngati banki ndinokhutira motani ndi imene yachitira Scorchers. Ndinene kuti tinali okhutira kwambiri chifukwa kuti panalibe vuto lililonse lomwe limachitikanso komanso kwa nthawi yoyamba mukudziwa ifeyo titapanga sponsor league imene taonanso kuti timu ya azimayi koyamba kuti pange qualify ku AFCON zachitika ife titapanga sponsor ndeti kuona kuti mafruits ake opanga sponsor league imeneyi akuonetsa mwapaderadera kuti atsikana amenewa ali ndi tsogolo labwino mu mpira. Apa tikusangalalira kuyambira ku league imene inuyo mupanga sponsor tiyembekezere zotani mwina mu 2026 2027 season. Ndinene pano motsindika kuti management yonse ili yosangalala kwambiri komanso board yathu ndinene pano motsindikaso kuti atilimbikitsa kuti ifeyo sponsorship imene izipitirira tipangenso assure afamu kuti National Bank of Malawi, the Bank of the Nation, ipitiriza kupanga sponsor Women's League. Ndakuyamikani ndathokoza kucheza pang'ono kuti kodi zikuoneka motani kuno kukomesa ho kumene kuli mwambo olemekezeka mwambo wapadera kusangalalira akatakwe a 2025-2026 season tichezeko ndi anthu osiyana amene kuno abwera mabanka zona tikuti kuwakazi kuja kutenga ukuso ukatengaso FDH zona lero tikondwerera akatakwe definitely anunso apezekamo mommo kuti awa wachabwino ndi akatakwe nofiye yakhala season yotani ngati wankulu wa masapota ku Silver Strikers. Season yabwino kwambiri komanso tikunyadira kuti lero kuli mwambo wakulu kwambiri faketa abwera pano pakuti tizayikira umboni nditudero mwina kupita chitsogolo inu masapota zimene mmafuna ndi zimene zizi anthu achita bwino akupangidwa reward ndizofunikira motani kuti mpaka na lero nkomabwera koma pansi pa Football Association of Malawi kuti tikupita kuma awards koma ali under farm ndiponso zimene zili zakhati kuzisowa nthawi itali sizinkachitika kale lonse koma lero zikuchitika tikuthokoza kwambiri afamu ifoyenda kuti umakhala ngati kupereka mphamvu kwa anyamata ndi masponsorso amakhala kuti apapa kuona kuti zinthu zikuyenda bwino ndipo lero ndi mwambo wakulu ndipo izi zofunika zizipitirira nthawi zonse ndithu. Lero bwino tayi chacha lero simpanga yanu lero sapanga lero ntsiku lapadera kapena kuplanta asizimateka azimateka koma lero ntsiku lapadera ena kuvala meta valera ndakuyamikani kwambiri kucheza ndi Nofie kucheza ndi Nofie tipakamba za chief supporter wa timu ya Silver Strikers. Akulu ndakulandirani kuno kukomesa kapena mwina inuweso mtokao kuti mwandilandira situziwa kuti wayamba kubwera bota ndikumbuseni dzina. Ine ndi Rahimu Mtondera. Rahimu Mtondera amene top goal scorer National Division League kwa nthawi yoyamba kukhala ko league mwabwera kuchokera ku Mitundu Baptist. Inali season yotani Rahimu? Monga ine player kwa ine inali season yokoma kwambiri chifukwa sizimene ndimembekezera kuti ndikhozotenga top goal scorer komano zinantengera kuti chisomo cha Mulungu komanso mwina kulimbikira kwanga kuti ndifike kuti ndatenga top goal scorer. Kale imakhala kuti ili ma regions tikabwera kuno kuchigawo chakumwera pakati kumpoto amene angakhale akatakwe akumene kokonda amene amalowa mu league mwina iweyo ngati osewera waiona bwanji NDL yakuthandizira ni motani kuti mukamapita mu elite league zikhale kuti zikuoneka bwino? League ndaiona kuti ndi yothandiza kwambiri chifukwa mutati muone mbuyo mujamo matimu akalowa Super League amalowa ngati opepuka pamene league ikuthandizira kwambiri chifukwa tumayenda zigawo zonse za dziko linoli zimene zikupangisa kuti ma player tizikhale olimba mtima kuti tikalowa league yayikulu tizikhala kuti talimba kale mtima. Ukamasintha level umakhala kuti ukukwezabe ukupita no ku league imene kuli ovuta ma defenders amakhala abwino ma goalkeepers amakhala abwino iwe ngati omwesa zigoli funso langa lomaliza ukubweresa zotani kumeneko anthu mwina adziwe nawo? Monga chokhumba changa chimene ndimafuna tamenya ku league yayikulu mdziko munomu
sindikubwerera mbuyo ndikufunitsabe kuti zimene naziyamba ku ligi yaying'ono nditachitizaso mu ligi yayikulu. Ndathokoza kwambiri zabwino zonse. Zikomo kwambiri kucheza ndi Lahim Mtondera wa timu ya Mitundu Baptist amene anamwesa zigoli zokwana 25 mu NBS Bank National Division League kuchokera kumeneko. Timanena kuti ndikoyamba kukhala ndi National Division League. Ndili ndi Gilbert Chilwa. Tiyoye chakwitu ayati. Coach. Yes. Ibongese Castell Challenge Cup pamene paja pa bingu na pa 21 sitinathe mwezi omwe. Ndinu munthu wokondwa motani? Ndinosangalala mudziwa chikho chimene chinachofunika kwambiri ku timu ya Bullets. Choncho ifeyo chimene tingafotokoze nchoti ndife achimwemwe. Ndithu. Mwina inali season yotani ngati mphunzisi kuti kumayambiriro kuyamba ngati wachiwiri kana kuzayimaliza ngati Katakwe eno lero tikusangalalira Katakwe mwayimaliza inuyo ngati Katakwe kuti mwapitisa chikho ku Bullets. Zoonadi ina season yovuta koma pang'ono tinatha kulumbikitsa bwino ndi anyamata tinalimbikira ndi kuwina chikho cha Castell choncho ndikukhulupirira kuti kumaule wonse ndi osangalala. Ndakuyamikani kwambiri coach. Tikubadaso nthawi ina kucheza ndi Gilbert Chilwa amene ali mphunzisi wankulu ogwirizira kumbali ya FCB Nyasa Big Bullets. Anatulusa chikalata kuti amene akufuna kulembera kuti ayende nawo mu 2025 2026 makamaka 2027 season alembere ndetimva kuti kodi amene wachita bwino ni ndani. Anamwesa zigoli zija zokwana 7 mu Castell Challenge Cup. Ndili ndi top goal scorer wa 2025-2026 Castell Ibongese Challenge Cup Maxwell Gaston Podo. Chimwemwe ndi chotani mwangofika kunoko Podo so ndi nominee wa kumeleko inu simuziwa zimene zili mkatimu. Chimwemwe ndi chotani amuna? Chimwemwe ndi chosangalala kwambiri kuti poyamba ndikuziwa kalone top goal scorer koma zina zotuzo tikaziona mkatimu kuti muli zotani. Mwina imeneja inali mphoto yoyamba kuti player wa Bullets watenga. Komanso iweyonso kwa nthawi yoyamba uli ku Bullets zinamveka motani? Ndi chinthu chosangalatsa komanso chokondweretsa ngati player komanso mtundu wa anthu ziwa chinthu choyamba kukhala player kuti timu ya nyuwani sizinthu zamasewera. Tokoze Mulungu kuti watipangitsa kuti tifike malo ano. Zinthu zikamachitika choncho zimakhala kuti ni maspice ni motivation kupita chitsogolo. Maule akuonera ayembekeze zotani 2025 2026 kuchokera kwa iwe. Zambisi yankhuleti ngoyang'ana kumwamba kuti Mulungu atikozera zotani chaka chimene. Ndathokoza kwambiri zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Zikomo kucheza ndi Maxwell Gaston Podo amene wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Maxwell Gaston Podo amene anamwesa zigoli zokwana 7 2024 anabwera ku mawards a Castell 13 goals kuchokera kwa Clement Nyondo wa Mighty Wanderers zilino kwa Neba. Nde pang'ono tizicheza ndi Katakwe amene abwera kunoko aliyense amene dzina lake lilipo kuti uyuyu ndi Katakwe wachita bwino. Musandithawe Letisha bwera ndi upaseni moyo. Kuno kukomesa pa 6 March 2026 tili kuno kusangalalira Katakwe 2025 season. Mwina munali inuyo kunalibe munali Zambia kumene munangomva kuti ndinu player of the season lero ndinu nominee muliko kunoko ndi mwambo ofunikira motani? Mwambo umene ndofunikira cause chipereka chimbikiso kwa ife ma players. Kupangidwa nominee sikophweka ndipo tingothokoza kamba ka Mulungu poti sankha ife. Yakhala season yotani ngati ma runners up a Ascent amene mudagonja ndi silver kawiri zimene zidasokoneza kuti ligi iyo musaitenge kwa nthawi yoyamba? Season inakhala yokoma ndiponso yophunzitsa Ascent Soccer cause mu season ino taphunzira zambiri kuti tikuyenera tizilimbikira each and every game komanso each and every game imayankhula pa mapeto pa game imene yathera. Munamwesa zigoli zokwana 8 masewero amodzi osiriza eni amene anaseweredwa pa 25 January paja ni Moyale. Chinali chikondwerero chotani fa ndikoyambaso? Nasangalala kwambiri cause as for me kunali kuyamba kuchinya zigoli zimene zijazi so nachitenga ngati chilimbikitso kwa ine ndipo nasangalala kwambiri tsiku limene lija. Ndikukufunira zabwino zonse mkati. Zikomo kwambiri kucheza ndi Letisha Chinyamula amene wapangidwa nominate ngati best midfielder komanso pa player
of the tournament ali agali nawo tikupitiriza kucheza kodi zinthu zikuoneka botani. Sala Mlimbika amene dzina lake linali nkamwa Malawi under 20 nachoka inapita kasewera kumene tachita qualify kufika mu 4th round. Kodi zikuoneka motani Sala zabwino umoyo uli bwanji wapoka iweyo eti sure zabwino bwino muli nawo pandandanda okuti achisozera amene achita bwino akatakwe amu 2025 2026 season inuyo mulimo ndi feeling yotani poti marisasi sako ziwika koma kungokhalapo pamene pacha ndizomveka motani ngati iwe player ndi chinthu cha mtengo wapatali pa player analyse chimene amakhala kuchembekizera akhazole akusewera mpira yakhala season yotani unali kuti ukusewera kuoyamba ku timu ya Ntobo kuchoka ku Ndilande Soccer Giants mayambiriro zinkavura bewezi koma napanga adapt kinaka basi nazolowera ano basi kupita chisogolo anthu ayembekezere zotani kuchokera kwa Sala Mlimbika tizipisa kuchita zabwino basi masomphenya mwina kumaona kuti masomphenya amakhalabo koma singanene pano azangodabwa zinthu zirachitira fana uchawaphulika basi ndathokoza zikomo kwambiri zabwino zonse. Sala Mlimbika kuchokera ku Kukoma Ntopwa Women chigawo chakuno kumwera tukambaza National Bank Women's Premiership imene asungwana amenewa anali nawo. Tacheza ndi Letitia Chinyamula wa Ascent Soccer Academy. Sala Mlimbika Kukoma Ntopwa Women tichezeko ndi captain wa Maite Wanderers Queens Fane Moyo. Umoyo uli bwaji umoyo tulipoka Maite Wanderers Queens captain yakhala season yotani ngati manoma inali season yopambana poti zopinga sizimalipere komano inali season yopambana munanyamulako tizidole ma player of the match mpaka nakufika poti dzina lanu latchulidwa noti mukulimbirana nawo pena pake wekha kuchokera ku banja la Nyerere. Chinali chinthu chopambana motani chinthu cha mtengo wapatali kwambiri foti ndi zinthu kuti sindimaziyembekezera then ndine munthu osangalala kwambiri. Chitsogolo kupita Fane Moyo mwina akuzuora kuti akalekata kweno kumbali yanji chifukwa zalerozi ndiye kuti tizakhala kuti ukamba pa awards season ina ndiye kuti ikubwera kukula kukuyenera kuoneke kuchokera pati zimuputani komabe ngati manoma mwakonzera pozotani manoma fa mapezeka kuti maule akuchitani home and away mukonzekera zotani season manoma akala mphamvu kwambiri season yamawa aona kusintha akuyankhula pa ndi captain ndayamika kwambiri kuchokera kwa Fane Moyo osewera pena amakhala kuti sacheza ndi anthu kuti inu mpira mukuona bwanji chane ndi abakhalabe kuti ndiwouma mbali ina zimasiyana ndi munthu amene adazolowera koma akuphunzirabe ni nthawi ni ndime kuti tsiku lina lake tizakhale tukamba kuti ticheza ndi player wakuti mwina tifika naye mpaka na 1 hour tikuchezabe naye kuno ndikukomesa ho mu mzinda wa Blantyre. Football Association of Malawi Awards Football Awards kuchokera ku mpira wa miyendo wa asungwana kuzafikaso ku mpira wa miyendo wa Nyamata. Kodi maskocha achita bwanji, kodi frames achita bwanji, kodi mpikisano unaenda motani mu FDH Bank Cup, mpikisano unaenda motani mu Ibongese Castel Challenge Cup, mpikisano unaenda motani kwa nthawi yoyamba kukhala ndi National Division imene amapanga sponsor ndi aja NBS Bank. Pang'ono ndi pang'ono akuti ndi nominee ngati best defender akuchokera ku Kosafa atamwesa zigoli zitatu. Tiyambira pamenepo inunso ni mmodzi mwa anthu amene akuti pa anthu atatu amene anachita bwino kuti nawonso anamwesa zigoli zitatu mulimo amene ndizomveka motani. Kwa ine ndinosangala kwambiri chifukwa ndi chinthu chapamtengo wapatali kumwesa zigoli zitatu ndi mmene amakhalira magemu aja amakhaovuta kwambiri. Mabanka chikhochi chinali choyamba kwa nthawi yosiriza mwina ili DD ndi mu 2021 kuti yatengako chikho ndi wokhutira bwanji kuti uli nawo mu mbiri imene mabanka zapanga 2025-2026 season. Ine choyambira ndinosangala kwambiri kozana kuti ndikoyamba kwa ine kutenga chikho kuchoka timena ndinkasewera kuchoka kwa Sentilo kumenda pero DD sinatengeko chikho chiyonse. So kwa inewo ndinosangala kwambiri fana kuti chikho chimenechi it's my first time kutenga. Munatenga chikho
pena chimatha kubwera ni ma spice sitikuziwa kuti kati muzikhala motani spice yo ikanika kapena ile pereka kuma chimwemwe chinalipo pa 25 January motatenga ligi akupanga ni nominate ngati best defender kungokhalapo dzina lako pamene pacha ta zinamveka bwa ndinosangala kwambiri fona zoti zinthu ngazimene zimasowa maka kwambiri ngati yatsikanayi kuti mwina ukhale best defender zimakhala kuna kuti unayikirapo mtima kwambiri ndiye dzina langa lokha kungopezeka kokha ndinosangala kwambiri kozi ndi mmene zinthu zimakhalira apapa muoneka ngati simungaswe bombatu basi pitani nkati Eileen Khumalo kuchokera ku Silver Strikers Ladies mabankers amene ananyamula chikho chimenechi choyamba kwa nthawi yoyamba kukhala ndi premiership ya women's ndipo mabanka ananyamula amene anamalizira pa number 2 ndi Ascent Soccer Academy ndi kupitiliza kucheza ndi osewera osiyana ini sivande ndikulandire machiro choko uliro simukanangoonera pa TVs tikuti live mafunika kuti tibweko mkulu moyo oli bwaja ilisi moyo abwino kayoyo mabankazi muli nawo mumbiri imene yachitika ndizofunika motani mwina so inali season yoyamba kuti takuona kuti pagolo paja wakhalapo kwa nthawi yochulo ndizofunika kwambiri foyo kuti muone utengisa funa kutenga chikho fa matimu ane mbiri kune siko imene chama chifuna ndiye kuti ndiye utenga chikho soti ndi chinthu chapa chingwa patali kwambiri ndayamika kwambiri tumkwembe unkati mwina anakunongonezana kuti mama iwe sunaone sinaone ndangofikira pacha ndathokoza kwambiri Irene Sivande ndicheze ndi Ankango pang'ono tione kuti tivake votani Ankango moyo uli bwino kai Deborah Henry season yoyamba kuti tili ndi makamaka tournament ya women's ya ziko lonse ndikukhala top goal scorer mbiri zosagambidwa paka na kuchinya ndi timu ili yonse imeneona kumana nayo chinsisi chinali pa chitepe ine chisisi changa chinali nimangogwisa ntchito zimene nduza akushi chimene chisisi changa nimangopanga kuti game jana nditere makampanga zomwezo ndere ngani ndimapezeka ndi kuchinya kukhala top goal scorer ndizobeba zigoliso zochuluka 23 ndiwokhutira motani ngati Deborah Henry ndinosangala kwambiri fanda yachinya zigoli zonse zicha sizinazophweka koma ndasangalala kuti ndachinya ndilowerereko munapita ku Scorchers kwa nthawi yoyamba mpaka na kukamwesa zigoli zitatu masewero amozi unamva bwanji ndasangala kwambiri fasina loyembekezera kuti zimene zingachitike koma game yanga yoyamba napeza kuti ndalimbikira mpaka ndachinya zigoli zitatu ndathokoza kwambiri zabwino zonse mkatimu Deborah Henry amene ali katakwe omwesa zigoli kumbali ya National Bank Women's Premiership zigoli zokwana 23 pa masewero okwana 18 amene anali nawo ndili ndi coach wa Mighty Wanderers Bob Mpinganjira mwaswera bwanji taswera bwino kayo taswera ntchito zimakupangisa kuti asakhale ankolo kumukhululuka palopatika Bob Mpinganjira kubwera 2025-2026 season mwina ngati Mighty Wanderers yakhala season yotani inali season yabwino kwambiri osalephera mkatikati mnali zovuta zina ndi zina koma ndiyamike kumwamba kuti tinapeza ndithu chimene tinachifuna patadusa zaka zokwana 18 manoma ndikunyamulaso chikho chokera 2006 kuzabwera mu 2005 kuna nthawi inali yochuluka kwambiri inuyo muli nawo mu mbiri yokuti anyamulanso chikho zinamveka motani elite league imene kumaseweredwa masewero ochuluka kuti upezeke kuti iwe ndekatakwe zona unali mtunda otali koma monga ndanena kale kuti tiyamike kumwamba kuti zimene tinapanga plani tinachipeza tinawina ligi imene tinakhalabe nthawi osaitenga so ndinosangalala kwambiri ngati mphunzitsi kuti zimene zozo zachitika tiyang'anabe chisogolo kuti tiyesese kuti tichite bwino ndakuyamikani kwambiri tikumana mkati zikomo kwambiri zikomo pang'ono ndi pang'ono nkumaona anthu amene ayi ndi ofusa mafuso yotu ndiwe moyo uli bwanji bwana
bwera tisunga akupesera anthu dzina tithokoze ine David Ganyenda director of football Mighty Wanderers Football Club Nyerere zimene zapanga mbiri panopa tizinena kuti ndi ma defending champions elite league zikumveka motani mu 2025-2026 season zimveka bwino komanso zikutipasanso mangolomera kuti chaka chimenechi tipitirire pomwe tinapanga pacha tifuna tiwonjezere tinatenga nthawi yayitali tisanawine league nde anthu akumati nena ati mukawina nde muzawinanso kaya chaka chanji kaya mwana atayamba kupita nde panopa aona sopano chifukwa imene idayipanilira ligi ikhala palali lubani nanji za new one olo DNM tinatsegulira ndife nde iyi ya FDH ndi yathunso imene koma zina zija zinavuta pati kuno akupanga celebrate akatako ochuluka Castelo FDH juga mapenalty ndio omwe tinalephera sitinaluze mpira magemu akapo sachi sitinaluze ya FDH Cup final 1-1 ndi Silver zavuta ndi Hamazi 1-1 iso mapenalty Charity Shudi mapenalty eso kafu mapenalty omweyo ndene ni minyama ni mapenalty nde chaka chinocho tipanga zonena kuti game tizimaliza mu 90 minutes yakaya kapo ndakuyamikani pang'ono ndi anthu ndi achimwemwe anthu ndi okondwa celebrating akatakwe a 2025-2026 season ndili ndi mkulu wanga Mark Chombo amene akubwera chapatali apo moyo uli bwa moyo uli bwino kainuyo papa ndiyoti inenso wanga wabwino ndabwera kakale ndayamba kuyankhula kalekale inuyo koma ndikoyamba ndi inuyo ngati kwali koyamba muzikweza mawu ndinu mwatopa mwatopa all right kuyimira Malawi 20 kuyimira Malawi senior kuyimira FCB Nyasa Big Bullets women yakhala season yotani samale choyamba ngati ku Bullets yakhalabe season yapendapenda monga mukudziwa mene timayamba season tinayamba ni maindalezi ena ndi ena amene azatijoina mwina magemu 5 omalizira kwa ineyo sitinayambe bwino ndinene chilungamo komabe tinazazitolera second round first round sizinayende bwino komabe second round zinazayenda bwino ku mbali ya under 20 ndiyamikira atsikana tayenda bwino ndithudi even kuskoja ziso tayenda for the first time kupanga tizayamika ndi Mark Chombo kuno tiri ku akatakwe a 2025-2026 season ino anakuchita nominate pala asungwana naso ino muli ku women's football ndizofunika motani kuti nawonso asungwana amene amasewera nawo mpira wa miyendo anthu aziti awaso anakanyamulatu ku akatakwe afamu choyamba ndayamikira afamu chifukwa chobweresa mawada awawa izizi bwe zizochitika mbuyomu komabe china chilichonse chimakhala ndi chiyambi choyamba ndayamikire chifukwa chobweresa izi ndiyo tizizipangabe motivate maka kuma ma players azilimbikira kuti inenso ndikapezeke kumene kucha ngatiso makochi kochiso uziyesesa kuti uzichita bwino pa timu imene ukukocha iyi ndi big achievement kwa ifeyo anthu amene tili mu industry ya football saname tagwira ntchito kwambiri yonena kuti nthawi zina timatha kukhala ku nyumba kuti koma papa ndipume ndatopa pena umatha kuziona kuti palibe chimene ndikupanga mwina sipeta mwina ndikhale ndi banja langa ndi ananga izi ndi koma nthawi zina mulungu amati ayi ino tinakupatsani ntchito iyi mkulu wanga nakuonana kuti best coach kwa women's ndikufunireni zabwino zonse kapeza malo kucheza ndi Mark Chombo anthu aliko ochuluka nkhope zosiyana koma akatakwe aliyense amene amuchita nominate ndi katakwe ngati unafikapo kuti iweyo uli pa top 3 ngati siziyenda mkatimu zimakhalabe kuti ndi mmene chikonzero lero akapambana wina sangalala ndi ameneyo ukudikira nthawi yako coach Love Mofaziri suntani apa chapa chapa menepa kuti kamera yathuyo izitiona bwino tili kwa akatakwe a 2025-2026 season ndizofunika mutani kuti mpaka na anthu azipanga recognize inuyo apa ndikutengani ngati ku women's football zinthu zabwino kwambiri za mtengo wapatali ndi zikuyenera kuti zizitero chifukwa kuti nthawi yake upanga zimene ziyakwana so tithokozeze onse amene apanga organize zimene zifamu
ndinosanthula nkhani ndiona ena yonse amene abwera kuti mwina kuzakhala limodzi mwina ndilowerera akunena kuti tipanga mu July tikapanga nawo participate kwa AFCON mu July. kenza kuti munake mwezi uno tiyamba tournament pa 18 pa so zasintha ndifo dandaula komabe sitingachite mwina umomo ndimene ani yake amene amapanga organize katundu amene wasinthira so tikozekerabe mweni na panthawi imene yonse ikabweranso pa tsogolo pano. Ndikufunira zabwino zonse coach nakuonani kuti anakupanga nominate. Zikomo cheza ndi Love More Fazili kupitirira kumacheza kumaunikirana mpira waenda bwanji Akatakwe amene naonso ali nawo mazulo a tsiku la lero. Andrew Aluki Chikose kungobwera National Bank Women's Premiership mwatenga nayi ninjala. Yeah, of course ali sana ndi njala sinanga ndi chikho choyamba ndale artist amafuna aone kuti National Bank imamveka bwanji ndio kuza kuona mene ambira moja mane kuti artist ali sana ndi njala ndithu. Zinaoneka motani kuti kwa nthawi yoyamba timu yapita pamene paja pamasewero kwana 18 yangogonja kamozi yatulusa iyo top goal scorer mwinaso ma clean sheet so ambiri kuchokera kumbali yano ngati coach mwakhutira motani ndi season imene. Kuma kwa ine ndikhozana kuti mwina anthu akuzomango yangana kwambiri mwina chifukwa cha kubwera kwa National Bank komano ngati ifeyo ngati timu tinalionera kuti kuzikonzeresa namba konzekera kalekale mukoza kuona ngati mmene tinabwerera kubwera Goshen jamene timabwera kuzamenya Goshen jatichokera kulichono kuchi malichona jatinamenya ma games onse sinaluze kulo game imodzi tinangopanga ma draws ochuluka amene tinapanga ma draws ndi Ascent home and away, KB home and away, Silver home and away zimene zinatipangisa kuti kai number 3 imene tinabwera ngati kunoko tinazabenya ma playoffs koma kuti tusomuone kuti abwera kunoko so sinaluze 11 game imodzi tinaluza game yomaliza finals ma penalty ndi ntopa. Ndakuyamikani kwambiri King Shango tionana nkati. Zikomo kwambiri. Kupitiriza ndi program imene ikuchitikira kuno kukomesa kumene kukupezeka Akatakwewo ena mwa iwo amene atawatchule kuti pakadali pano ndekuti Akatakwewo ndi noyo Peter Gangira. Umoyo uli bwanji mabanka? Umoyo bwino. Pachoka mabanka koma wawanda akazi olale amuna ino ndi Akatakwe a FDH. Yakhala season yotani ku bankazi potengera kuti inu inali season yanu yoyamba ngati mphunzitsi wankulu. I think inali season yabwino silingane nendo kuti panalibe zoti zitatu mwina zoti tinangatha kuchita bwino koma nena kuti inali season yoyamba kwa ine ngati mwina coach kuti takha koyamba ka head coach I think atapozitapo zoti zitatu koma overall I think kunena mopa mulungu taisetsa kumbali yathu kuti kuona kuti mwina technical panel yathu kuti ambiri ndachichepere so kwa ine mwina ndikusangala kuti mwina season imene inali yabwino. Kutenga FDH Bank Cup ndikupezekaso kuti akuchita nisone nominate kuti uyu ndi best coach zabwera ni ma spice otani. No, nthawi zonse timene kuti amayankhula ndi anthu I think kuti panga nominate suti tazipanga tokha yayi so tingoyamika kuti mwina ndine mmodzi amene makocha amene atipanga nominate amene tikupikisana nawo ndi kuti akhala mu industry for a long time so kungo ndipanga nominate kunoko ndichisangalalo kale. Yes. Ndayamika kwambiri zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Zikomo pang'ono ndi pang'ono anthu akulowa anthu akufika anthu akutera pamuzi pano kuti kodi zikuoneka motane. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwanji. Akupuseni anthu dzina. Ine ndine Frank Chisambula General Secretary wa Big Soccer Malawi muno. Beach Soccer mwabwera nawo. Ipera bwera nawo. Akatakwe. Kwa basi. 2025-2026 season. Yes, siti naone zambiri kuchoka ku Beach Soccer. Tidilezunga mwina chaka chatha. Chaka chatha titonena kuti mwina make pa international level mwina simunaone zambiri chifukwa choti ma tournament osamene timayenda kuti timenye mu chaka chimenechi sizi nachitike kumene timayembekezera koma tikanena pa local level tikhoza kunena kuti competition ya chaka chimenechi inali competition ya pamwamba kwambiri kutengera kuti mpikisano wathu umamenyedwa mu mphepete mwa nyanja and umamenyedwa mu ma district 5 ndemo se mumakhala kuti anthu akulimbirana ma players akulimbirana kuti apeze kuti kodi amene angakhale katswiri mu ma district amene wandi ndani nde kuti tisankheso player wa best player wa Beach Soccer
sikumakhala chinthu chapafupi ayi ndiye kuti tibwere ndi player amene abwera chaka chino ayi ndithu nena kuti ntchito inalipo. Ndakuyamikani kwambiri kapezeni malo. Zikomo kwambiri. Tayamika kwambiri kuchokera ku beach soccer amenenso ndi pansi ndi association kapena kuti ndi affiliate wa FAMO Football Association of Malawi amakhala ndi ochuluka amene amakhala oti akuyang'anira ena maliga ang'onoang'ono ena amene amachita olo even amene amayang'anira Super League amakhala kuti akuchokerabe kulikulu kumene kukuyambira zonse kumene ndi FAMO Football Association of Malawi kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre tsiku lapamwamba limene akatakwe akhale kuti akubwera akatakwe ochuluka ena alowa kale ena kujambulisabe zithunzi kutolesa zithunzi kumaona kuti ni ma memories. Ndidapita pa 6 March ku Blantyre kukomesa ho kumene mwina sindinapambane koma nali nawo modzi mwa akatakwe amene adachitidwa kuti awa asankhidwa top 3 ndi iyi ena amanena kuti ifeyo kungopezeka pamene popo timakhala kuti tawina kale zimene zimathandizira kuti zimpase nyonga munthu uyo akalimbikire ulendo winawo mwina azakhale iyeyo kuli zikho zochuluka zimene FAMO ikufuna kuti wapange award anthu ake takambapo za NBM Women's Premiership imene amapanga sponsor nda National Bank of Malawi, NBS Bank National Division League imene National Division League kwa nthawi yoyamba ukhala ndi National Division League ndili ndi mmodzi izo amene anaye ndi timu yake mu National Division League momo ameya kodi ndigwade pa TV ndilipira nkhuku Jomo mina Jomo moyo uli bwanji moyo wabwino yakhala season yotani kumbali ya mtopa kumbali ya mpira ngati Jomo fuati kayamba kukunda ndoti tigunda matimu ambiri munapita nawo ku kafu munabwerako mwachita zinthu zambiri mu season imene ngati Jomo zakhala motani tikuzonera kuti inayi season yabwino chifukwa choti kwabwera matimu taona amene achinaikaya taona matimu omwe ngati na kreki matimu oti from nowhere analibe support pano anapeza support yochuluka so nali mpira okoma komanso tikanena za women's football for the first time kukhala National League ndi zinthu zoti nzopasa chidwi kwambiri anthu aona asikana mmene mpira mmene wakwerera kwambiri wapanga improve kwambiri chifukwa choti chobwera cha National League of course mwina machallenges analipo ndoti pali asikana ena kuti samayembekeza kuti mpira umakhala choncho anangozolera kumenya pa region level anthu ukakumbukira kuti nthawi ija yomwe timamenya ngati national timangomenya mwina magemu awiri atatu basi tournament yatha ndakuyamikani kwambiri tathokoza ameya kuno ku Blantyre amunzinda uno wa Blantyre tikamakamba za mfumu ya munzinda uno wa Blantyre koma alini mbiri yochuluka kumbali ya mpira ndi amene bangwe All Stars imene timakamba kuti kwa nthawi yoyamba Malawi inali ndi NDL National Division League imene kwachuluka makandidate atatu amene atasewere nawo mu Elite League ndikhulupirira kuti kuchokera ku Malawi National Sports Cars. Yes. Ndikucheza ninda ine ndine acting CEO wa Malawi National Sports Council Ive Kondowe Chinangwa. Mwina inuyo ngati khulu uno lalikulu kwambiri kuchokera koseko kuti simmasankha kuti ndi tennis ndi volleyball chakhala chaka chotani cha 2025-2026 chaka cha 2025-2026 chakhala chaka chopambana kwambiri ndipo tili ndi nkhani zabwino ayena amati success stories ngati Malawi National Council of Sport kuma sport codes athu ambiri amene tili nawo because pakali panopa tini ma sport codes okwana 49 amene tinapanga register amene ali odziwika ndiye tikaona pafupifupi 32 apanga zinthu zosiyana-siyana ena ndi aja ma sport codes amaoneka ngati ndang'ono amene mwina anthu sangathe kuona zazikulu zimene amapanga amatha kupita kumipikisano kunja ndikumaka achita bwino nkuberesa mendulo ku dziko kuno koma mwina anthu osazindikira osamva olo awerenge pena pake mwina zimangoadutsa kuti izi ndeziti koma kwa ifeyo ngati motherboard tikuchiona chaka chimenechi kukhala chabwino kwambiri potengeranso ndi support imene tinalandira kuboma angakhalenso mapartners athu motani kuti zinthu zizichitika
zinthu izi zimafunika zizichitika chaka chilichonse. Yes. Osakhalanso kwa mwana wa munayo yekhayo aliyense mwana wa sports council azipanga zimenezi. Ndipo chaka chimenechi monga ndanena taona basketball yachita nawo anthu tinapita siyo khayo tinakhalanso kukaona ena amene anachita bwino mchaka chimenechi ku Malawi Sport Awards kusalima wiki yathayi. Lerolo tili panopa zimene zachitikazi ndi zabwino kwambiri ndipo zimayenera zizichitika chifukwa pamene tikuyamikira maluso anyamata athu ndi atsikana athu amene amapanga masewero osiyanasiyana ku dziko lathu lino timakhala tikuwalimbikitsa komanso timakhalano tikuliuza dziko kuti ifenso tili ndi kuthekera ku Malawi kuno chifukwa kuthekerako ndiye kulipo ditu kungoti chabe mwina izizi kusachitika-chitikako chifukwa chake mwina sizimatha kuoneka koma amene zatero monga ngati madzulo pano taonatu akadaula amene achita zinthu kufamu ku football yatsikana angakhalenso yanyamata nde izizi ndikubwerezanso zizichitika kuma sport codes onse ndinene kuti ma sports associations onse kandi ku basketball monga ndinatchula paja volleyball kuliso ena aja amaoneka ngati ang'ono achina table tennis zizichitika zimenezonso ku athletics zizichitika zimenezonso kuli ina yake timati korfball zizichitika atu zimenezi chifukwa kuli akati akweso ku korfball amene amachita bwino. Ndakuyamikani kwambiri mami tikumana nkati zikomo kwambiri zikomo kuchokera ku Malawi National Council of Sports. Pang'ono ni pang'ono anthu ochuluka akubwera ndi tsiku limene anthu amagwira ntchito ndi lachisanu ena weruka mochedwa ena makakonzekaso kuti mwambo undi olemekezeka ndikuyenera ndi iketayi ndikuyenera ndi chene ayi ndine mwana ngati ndayakula bola wika futi kululuki ndili ndi Sulo president mwaswera bwanji tasira kaenda dala kai ino ku Blantyre kuno kuli bwanji ku Blantyre so kuli bwino takuona ni kuti ayi mwachenaso muoneka mwala sneaker yabwino black no smoking ndatentedwa ndabwera kale ndenda isiya koma ndi inayo singabwera upanda jeke mwambo ukulu timene atikulebe osapanga chibwana all right ngati Sulo president yakhala season yotani inuyo ndekuti mwabwera kuzaona kuti akatakwe ndi atiwo koma yenaso mwakatakwe mukhala kuti mwapanga produce ndino mwina kwina kwamaka ukasewera magemu atatu achita bwino koma kwakukulu mwakhala nawo ndino zona di season ya 2025-2026 yakhala season yopambana kwambiri mukathe kuona kuti pano I think mpira wanyamuka padzana paja mpira wathu Malawi kuno unagona unazilala koma panono mpira wanyamuka zinthu izizi zimene zochitika lero mbuyo mujatu sizimachitika atu zimezi so zingoonetsa kuti ulamuliro umene ulipo pano wa President Freewood Haya wapangitsa ndithu kuti mpira wathu upite patsogolo kuyankhulapo pa funso imene mwandifunsa kuti kodi season ya 2025-2026 season inali season yotani inali season yopambana kwambiri ndiyankhulapo mwina makamaka kumbali ya ifeyo ku Super League of Malawi ku Sulo taona ligi yopambana kwambiri yosangalatsa very competitive very attractive imene imafika mpaka na chakumapeto andosadziwa kuti kodi ligi atatenge ni ndani anthu ena kumafika paja kuti kumatu chinthu chimwinatu chitipulumuka komanso mpira umene umasewedwa ndi mpira osangalatsa kwambiri discipline ya maplayer discipline ya masupporters zinthu zimene zizi ndi zimene ife tikaona ku Sulo tikuona kuti mpira wathu upita patsogolo andi ziku tsimikiza ndi agenda yathu ija yopanga revive reform komanso upanga rebrand imene ikumakathirira mu mtsinje wa transforming the game of football in Malawi so monga mwanena kuti pano tikhala tikuona akatswiri amene anachita bwino ndithu mu season imeneyi ku NBS Bank National Division League Castelo Cup FDH Cup komanso mipikisano ina ndi ina koma mukati muonetsetse akatswiri amene kwambiri amasulidwa ku Sulo chifukwa kuti amasewera mu elite league yathu imene pano tikuyitchula kuti FDH Premiership ndiye ndi chinthu chopambana kwambiri tikuyembekeza kuti tiona zinthu zosangalatsa komanso kungofika kumalo kuno kuti kodi ndikomesa yomwe icha kapena tili ku Zurich kuchimake kwa mpira so mukathe kuona kuti ukhala usiku wopambana ndipo tikuyembekezera kuti anthu onse amene abwera kuno komanso amene akhala akutitsatira pa television komanso masamba ina mchezo atha ndithu kusangalala ndi zimene zitachitike usiku kuno kukomesa ho ndayamika kwambiri pondigera nthawi zomu kwambiri zikomo
chizulo tinene kuti mazulo kwa adati nabwera pano ayi kuda kalibe kukuonekabe kuti zikuoneka apa zikukhala motere zimachitika zimenezozo ndi zamkati mwa ndime kuno kukomesa kumene akatakwe akuyenera atchulidwe amene achita bwino mu 2025-2026 season tukamba za mipikisano yonse imene ili ikuluikulu kuchokera pansi pa Football Association of Malawi. Kodi suti soiva kala yopanda maglovo Donex ameleyo goalkeeper wa timu ya Goshen City Dedza Dynamos mwabwera ni mwambo waukulu akuchitaniso ni nominate iweyo ngati osewera zinamveka motani ota nachita bwino mwina mukasteu mpaka natinakafika ndimeyo citizen yeni imene a Bullets adatenga koma kungokhala pamene pacha kwa iweyo ngati player unachiona motani? Kwa ineyo ngati player ndine munthu osangala kwambiri fodi nzintodi kwa ineyo ndi mmene nayambira mpira nkoyamba ndine munthu osangala kwambiri sikuti mwina mwake zinthu zake mudziwa kale ila ni season yotani kuchokera kwa Donex Makasinga ndi season yanga yoti yoyamba yopambana kwambiri fodi masizoni onse amene ndamenyawa masizoni ndikoti angapo komano season iyi ndi mmene ndayiona kuti ndayimva kukoma chifukwa mpaka nakuzafika kunoko mulongo ali nani anthu ayembekezere zotani kuchokera kwa Donex amene tinaona zintchito zinali zambiri kuti mpaka ngati timu yafika finals ndikuti goalkeeper yonse anatetezera ena ngati amachinya wina yonse pena amaseva kuti tisachinyise zambiri nzona komano ayembekezere zintchito zabwino ndi mmene amazionera ntchito zanga aziyembekeze ntchito zabwino kusogolokoso. Ndathokoza kwambiri zabwino zonse. Zikoma kwambiri. Donex Makasinga kuchokera ku timu ija ya Goshen City Dedza Dynamos kuchitidwa nominate ngati best player wa chikho chija cha Castel chimene chatha chaka chino kwa nthawi yoyamba mwina kuchokera mu 2025-2024 yes tinali ndi season ina imene mu 2024 tidaona pa 6 January Bullets idakumana ndi Mafco pompa pakamuzu kuseri kwa komesa ho mu Airtel top 8 koma apa panapezeka kuti mpaka anatafika mu February tukamba za akatakwe Football Association of Malawi FAM ngati kholo la mpira wa miyendo kusangalalira anthu amene achita bwino mu season inoyo ma players kuchokera muziko zosiyana-siyana mibawa television ndi imene mukuonera tikumakumana ndi anthu osiyana-siyana amene afika malo ano kuzachitira umboni malo ano kuzachitira umboni mwambo waukulu umene ukuchitika mpira wa miyendo ndi sport imene mwina anthu ochuluka sayang'anire pansi ndi imene imabweresa maubale ndi imene imabweresa anthu ena kuwaulemba mpaka na ntchito kugwira ntchito akusewera mpira mwagwedeza mututu zet konja kodi ine nganame pa sunthirani kuno bwana kamera izitiona unazoona zokhazoka mpira ndi ubale umabweresa anthu pamodzi basi komanso mpira ndi business imalemba anthu ntchito ndikubanira zoona ine kukhala kuti ndine tadala manda muchita uzira tu mpira uwu timuyankhe tikakambirane kuti akufuna chani kuno kuchigawo cha kumpoto ndikukuza mwina yakhala season yotani kuchokera ino ngati wakufuma komanso kuchigawo cha kumpoto kucha yakhala season yotani ya 2025-2026 season yabwino kwa basi yopereka ndithu chilimbikiso kuti masewero ampira akuchita transform muno Malawi moti zimene zikuchitika lero zikungopherera mphongo nominiza nale ambiri lero tikupanga celebrate akatakwe akandika chiwiri ino ndikufunsani ngati kuchokera ku Football Association of Malawi ndizofunika motani ana achita bwino nthawi ino yoti asangalaliridwe ndizofunika kwambiri kumuchita recognize munthu kuti wachita bwino ndi chimodzi chimene chimampasa munthu kuti akhale mangolomera kupitirira kupanga bwino so lero kachiwiri famu ikuchita recognize akatakwe competition inali bwino kwambiri ndipo amene atawinewo akhaledi akatakwe neni ndikukhulupirira kuti zimene ziwapase mangolomera ambiri kuti chaka chamawa season tikuyiyambayi kuzakeso competition yoyenerera kuti akatakwe naso akamasa chidwa recognize ngati choncho pazakhale kuti aliyesa azombera m'manja aye koma nzoona wanda akatakwe ena mwina akupanga so defend ukatakwe nkhani zake zimenezo ndakuthokozani kwambiri zikomo kwambiri zikomo
pang'ono ndi pang'ono kumacheza tikudikira mwambo ndi waukulu ena sanafike ena afika kale koma pang'ono ndi pang'ono tikumaonabe kuti kodi zinthu zikuyenda motani. Football Association of Malawi ili ndi nthambi zochuluka, ili ndi mipikisano yochuluka, koma kusankhapo imene ili ikuluikulu imene ikuoneka kuti kodi kwa nthawi yoyamba asungwana achita bwanji atakhala ndi chiko. Kunabadwa mabebe awiri, tinali ndi NBM Women's Premiership komanso NDL National Division League for the first time. Inu mwaziwana amene ndikuwakamba ndipo tikwaziwa kwambiri ndi wankazi mwachita kunena abadwe wankazi yekha inde ana oti akula bwino akukula ndi thanzi ana ena amene anakula kale kale akumasirira kuti tiyanati tikukula ndi thanzi chonje akuachitsa tusibusiso tawo. Ndili ndi executive member wa Football Association of Malawi Adult Ntantiko. Umoyo uli bwanji? Umoyo twa bwino, umoyo osangalatsa, umoyo wa thanzi, mwambo wabwino umafunika lady tie ena bazooneka white inde kuti tiulemekeze mwambo umene uti ulemekeze ndipo mwambo umene undi woti ndi waukulu kwambiri m'Malawi muno palibenso amene angapange mwambo waukulu ngati umene taonani kumbiri munena mwambo ndi nkati musina mapanja pano pa ukongoladi panja pano mukuona taonani ndani anganene kuti panopa ndi chani kumadabo kuti ndafika kuti kumazosangalatsa yakhala season yotali mwina season iyi pana kwambiri ndi season yakuti mwina moyo mwathu sitizayiwala ndi season yakuti munga mwana kwa badwatu ana awiri enake umati ana awaso ndi achokera sokuti kodi bambo awo ndi ndani kukhala mbanje bwezi titafufuza kuti mai nena ndi bwino ana awachokera kuti koma ana athanzi kwa badwa ana akazi ana achimuna osewo yopambana kwambiri komanso mukuona mene zilili pano zapamwamba zamphamvu akatakwe athu adziwe kuti talandira komanso talemekeza ine sikatakwe koma zina ziso zabwinobwino chabasi mwende pang'ono ndi pang'ono tikuonanso kuti kodi zikuyenda motani. Inde lero ndi siku limene atatchula afamu tati zakhala ndi akatakwe osiyanasiyana amene atachite zinthu zosiyanasiyanaso kodi mwambo uoneke motani atiye ndikapangire kukomesa ho kumene akatakwe a 2025-2026 season angakhale kuti aoneka ndipo zambiri zachitikadi tikukamba za 2025 season imene yatha mu 2026 tinayi ndi NDL yabwereranso team ya Lions kuchokera mu National Division League anthu ndi ochuluka akubwera anthu ambirimbiri apa kupanena kuti kodi ndipake introduce ngati NPS kapena madansi fokunoko TV zonse umoyo uli bwanji umoyo bwinope kumeneko kunoko msaupe kwambiri anopanda imambo kalekale ndikanakhala kuti mwina china chake chikundivuta energy koneka nditakamwa mazi kale energy koneka kwa nthawi yoyamba kuntchito kwanu tinali ndi NDL league imene yatulusa akatakwe atatu ena mwa akatakwe atatuwo angobwera ngati timu koma ena alandira mphoto mkatemo brand yanu ili nawo associated to Football Association of Malawi mazulo pano anthu akupanganso celebrate atake ochokera kwanu zikumveka bwa zomvera bwino kwambiri it's just to be working with a brand that supports football ndizabwino kwambiri ineso physics I support football timu yanga mugwidzo ndichula zonanga ndikondera but I'm happy to be here. Yes. Tatokoza kwambiri. Mwina yakhala season yotani. Ine season yabwino kwambiri. Chaka choyamba chimendaonera magemu molondolozana kwambiri season inoyi. So I enjoyed the game so much and I'm happy my team won and also my team performed well. Koma all it was a very competitive league. Zaenda bwino kwambiri. Tena neso nemalizira lakase kwina nafusa mchichewa mamalizira kachiso. Thank you so much. Thank you so much. Tikupitirira anthu abwera ochuluka akudusa utani kumaona kuti kodi zikuoneka motani kuchokera panja pano tadalamanda tili ku anthu ochuluka kuchokera ku Mibawa Studios pansi pa Mibawa Television tili ndi zinthu zambiri zimene timakhala kuti tikuchita ngati Mibawa Studios Mibawa Events
pali zambiri koma lero tili pano chifukwa cha Mibawa Studios. Ndakamba kale kuti ine nditadala manda tiwapasireko anzathu pang'ono tichite break tione kuti kodi mkatimo muchitika zotani. Allow me to continue asking Kwaso Sounds to give us some beautiful music as we wait for the official start of the program this evening. Thank you. Sanameni nalibile tumapulani Tango kumana yuendine Ona diku sanja mapulani Kunondi kumbali baby ziliyo wili Niku titso fundo manifesto Koma nikangolo amugo malako Sinza tula pansi budi Otsuta bomba Samale pela madameti Koma ulendo do akumana nazo Nilibe chipani ine independent Iwe ndiwe my running mate Mapulani yanga Mapulani ndiawa Mapulani Mapulani Awanzi oti mati Mapulani Mapulani ndiawa Mapulani Mapulani Awanzi oti mati Mapulani Os Omwene wacheza nawe Amande to one girl tiendaenga Tango kumana yuendi You better tell your friends as a vale matilesi apa mamba Ineni nzanga ditapa masuzi apa mamba Abambo wako wasa kupelekeze baby Kuzandisi amanja mako Nikufuna mai wanga kama kuona Gaziwona masama obambo wako Demo mwe ya tadia na watengera mami Kuwachota bakumula makolo wao Mapulani yanga Mapulani Awanti wote mate Mapulani 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 Awanti wote mate Mapulani
Can I invite each one of us to take our seats, please? We want to start this evening in the interest of time. Let me invite all of us that are still standing, find a space in this room so that we start tonight. Thank you very much, Kwaso Sounds, for the beautiful music. You have entertained us for the last 1 hour, and we appreciate your talent. Still waiting to have each one of us sit down, and then we reduce the noise so that we start tonight. Right. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. I can't hear you. Good evening, ladies and gentlemen. Not good enough. It's a Friday. I'm sure we are still energetic. Good evening, ladies and gentlemen. That's much better. All right. A warm welcome to the Farm Football Awards, Akatakwe 2025. An evening of recognition and celebration to honor outstanding players, coaches, match officials, and of course partners whose dedication and excellence have shaped Malawi's football throughout the past season 2025. My name is Chisomo Muhammadi and my colleague is Angel Chima. It's a lovely evening indeed. People have worked so hard for this night. They have earned it, actually. There are 3 types of people that we have in this world. The first type are the ones that watch things happen. The second type make things happen. Others wonder how things happen. And tonight we're going to celebrate those who have made things happen. And this evening we are honored to have distinguished guests in our midst, and allow me to just recognize them at this point. Allow me to acknowledge the presence of Escott Chira, board member of the Sports Council, the presence of Blantyre City Mayor, His Worship Jomo Osman, Farm President Fleetwood Haya, farm officials here present, Zimbabwe Football Association President Ngobile Magwizi, Botswana Football Association President Tariq Babi Teng, our esteemed nominees tonight, Football Association of Malawi partners, distinguished ladies and gentlemen, welcome to the Farm Football Annual Awards Akatakwe 2025. Tonight, we're going to recognize talent, Chisomo. Talent alone is nothing without hard work and determination. And tonight, we're going to witness those who stood up and decided to work so hard, and we're going to award them tonight. Oh yes, and we're looking at the National Bank of Malawi Women's Premiership. We are looking at the NBS Bank National Division. We are also looking at the FDH Bank Cup, and of course the Castell Challenge Cup tonight, and those will be honored and celebrated. Now, we're talking about 2025. Ladies and gentlemen, we want to look back at all these competitions and appreciate why we are here this evening. Enjoy a review of 2025. This was not an ordinary season. This was a season of art, a season of sacrifice. From the first whistle in January to the final roar in December, Malawi football gave us moments we will never forget. We saw boys become leaders. We saw captains lift their teams when hope was fading. We saw defenders throw their bodies on the line. We saw strikers rise above doubt and silence stadiums. This was more than points on a table. This was pride for the badge, pride for the community, pride for the nation. Welcome to a night where we celebrate excellence, where we relieve greatness. Welcome to the Farm Football Awards Akatakwe 2025. Let the journey begin. A round of applause, ladies and gentlemen. Those are the highlights of the season that we're looking at, 2025. It's Akatakwe 2025. And we're celebrating champions. And they did not just become champions. They say that champions are ordinary people.
with an extraordinary amount of determination. Exactly. And they worked extra hard to earn the awards that they're getting tonight. And without wasting much time, Chisomo, our distinguished guests, ladies and gentlemen, as we all know, the Football Association of Malawi's vision is about transforming the game. And of course, their goals are all about organizing, developing, and improving the standards of football in Malawi. At this point, distinguished ladies and gentlemen, it is my singular honor to call upon FAM President, Mr. Fleetwood Haya, to come forward and address the gathering tonight. A big hand for him, please. Thank you very much, our masters of ceremonies. Maybe before I make my speech, let me firstly appreciate that I'm seeing beautiful faces in here, handsome faces. I do understand that some men are also beautiful. I can see those faces in here. And let me also appreciate the dressing. We all look amazing. Can you say to your neighbor that you look amazing? Wow. Thank you very much. I know maybe it will be too early for me to give credit to the organizing committee, but when I was entering this hall, I shouldn't lie, this is fantastic. It's one of the best that I've seen in terms of they can attest to this, that this is more or less CAF or FIFA standards. So congratulations to the committee. I hope magesi sazima ntaina yake shwati vangapo manyaza. Thank you very much. Let me recognize the presence of the owner of this city, His Worship, the Mayor of Blantyre City, Jomo Osman, who happened also to be the President of Magra. Let me recognize the presence of the President from Botswana Football Association. Let me recognize the presence of the President from Zimbabwe Football Association. Let me recognize the presence of our sponsors. I've seen our sponsors from Castel, led by the CEO, Thomas. I've seen our sponsors from National Bank. I've seen our sponsors from FTH Bank. I've seen our sponsors from the government, who I'm sure they are representing the Honorable Minister, who was supposed to be in our midst, but due to flight challenges, he is not in our midst. We expected also to have the acting CEO for the Malawi National Sports Council. You're most welcome. Let me also recognize the presence of all government officials here present. Let me recognize the members of Football Association of Malawi Executive Committee,
the members of subcommittees. I've seen some chairpersons from our subcommittees. I've seen chairperson from the Club Licensing Committee. Council Njovu is in our midst. I've seen the chairman for the Projects Committee and the team, Rachel Mijiga. I've seen the chairperson from the Pews Committee and all the subcommittees of FAM who are in our midst. I say you are most welcome. Let me also recognize the presence of our sponsor, a double sponsor who sponsors us on Charity Shield, but also on our inaugural National Division League, NBS Bank. Let me recognize the presence of my colleagues from Football Fraternity. I'm talking of the teams who are in our midst, all the teams representatives, all the players, the officials, the coaches, the staff and management of Football Association of Malawi, our media, and all protocols observed. Thank you very much for coming and feel most welcome. Let me start by saying that tonight is another night that we are here not only to celebrate, but indeed to appreciate the talent, the dedication, the commitment, and the focus that our fellow players, our fellow officials, our fellow football stakeholders have shown to our game of football. This celebration, I always say that as much as there is always one winner, but it is, everyone is a winner on his or her own right, considering the efforts that you have made. One cannot be a winner without competition. And where there is no competition, indeed, it's very hard to win. So let me also congratulate all the nominees for various awards, for various positions, to say congratulations for being nominated to that positions. Winning or not winning, you need to feel that you're a winner. For those that haven't been nominated, I can assure you that the ones that have been nominated, they're representing you. They are players who have been nominated. Without the other 10 players, I can assure you they couldn't have been nominated. So everyone played a part. So good luck to the winners, and I wish you all the best. Let me give a special welcome to our guests from Zimbabwe and Harare. Let me ask them to come in the front. The president for Zimbabwe and the president for Botswana. While they're coming, let me appreciate everyone who is in our midst. I know that this night is a night full of activities. You could have chosen to go and do other equally important activities. But to come to save football, to come and indeed help us recognize the ones that have done more than others, we don't take this for granted. On this regard, let me call upon a hand of applause for everyone that is in here. Just a hand of applause. Thank you very much. In my front here, you can see that football is evolving. We have got youngsters who are now our presidents. The man just next to me is my brother, is Talik. He's the president of Botswana. And next to me, this tall man comes from Zimbabwe. He reminds me of my predecessor, Walter. Every time when I'm taking a photo with him, I make sure that I'm not close to him. I'm a bit far.
because at least we look like the height is the same. He's Kobile Magwizi. He's the one now leading the Football Association of Zimbabwe. Gents, let me thank you very much for coming. I don't take this for granted. Talandile, the people have welcomed you. Actually, I just asked them before so that I should not be like in the wrong. But feel most welcome. Last year we were blessed. We had President for Djibouti here, and we also had President from Niger here, Pele. And today we have got you too. We say thank you very much for coming. My brother right here, we may pray for him. We want to endorse him to be our president for COSAFA in the May elections which are coming, May 16. So we are fighting for him to be our COSAFA president. So I'm asking you guys, of Botswana. Let me just give them a mic to say a word or to greet us all. Thank you very much. Thank you, President. I think without maybe starting to mix protocol, let me just say protocol observed. Thank you, Malawi, for welcoming myself to your beautiful country, beautiful city. I was welcomed at Blantyre Airport. I'm staying in a nice hotel here. So like he said, and you have done it, I sincerely thank you for inviting me. I couldn't have done it better. Like he says, we are observing Ramadan, myself, not the Lent as he's doing, but I felt it was right for me to be here to come and see the beautiful people of Malawi, to come celebrate I think you need to give yourselves as Malawi people a round of applause, those who are here in the hall. I'll just borrow the words of our President Infantino, that he always encourages us that football unites. I think we are true testimony of why we are here. We are gathered here in this hall to make sure that we are united Malawi, we are a united nation and brought together by football. In our midst, I was sitting to the mayor who happened to love football more, and he told me how many teams he has, and that is very, very inspiring to see leaders also participating in football. In my country, I always tell them that everybody that is at the peak or that is an MP, I don't know if there are MPs here, also ministers, all of them have done tournaments in their respective cities to have gotten the seat to be in parliament. So I always encourage everybody in Africa to say, because football is being used for us to be elevated in such positions, let us also, when we get into those positions, make sure that we assist football development in making sure that infrastructure is done properly in all our provinces or in all our cities. So I'm not here maybe to push so many issues, but I'm delighted to be part of these proceedings, and I'm happy to be here, and thank you very much, Malawi, for welcoming me. Thank you very much, President.
already here with the national team coach. But the thing is, I am grateful in the manner in which I've been received, President. Very grateful to what we can build together as a common people. And the agenda really for us as Africans who are connected by our proximity and our borders is the future must open up for us to collaborate to make life better for our people. If football is a tool we can use to develop our lives, the lives of our people, we should use football in that manner. In May, we are hosting a 4 nations tournament: Malawi, Zimbabwe, Zambia, and Botswana. These are steps we are taking to make sure, as a people, we remain united. We share ideas to transform the lives of our people. That is what is important. So I want to thank you. I don't want to speechify, but I want to thank you for your graciousness, for your kindness, and definitely all the best to those who are going to win awards. Those who may not win, do not despair. Work harder next time. I thank you. Thank you very much, brothers. Without wasting time, tonight is not a night of speeches, it's a night for awards. Let me just also appreciate the work that our teams have done to make this season very colorful, our players. Let me also take an opportunity to thank our athletes who are in our midst for making sure that indeed this season of 2025-2026 season to be amazing. Thank you very much to all the corners. Let me, at this moment, wish you well as we proceed with the function, and feel welcome and all the best. Thank you very much. Another round of applause to the President of the Football Association of Malawi. Thank you very much, Mr. President, for your remarks on this great evening. Now, just as a matter of background, the awards were launched under the Football Transformation Agenda of Farm President Fleetwood Haiya, with the aim of harmonizing awards from different competitions. And as you see, we have got the National Bank Women's Premiership, NBS Bank National Division, FTH Bank Cup, and of course the Castell Cup. And the first edition was introduced in 2024 and held in February 2025. Distinguished ladies and gentlemen, allow me to, at this time, invite the VVIPs of this function. Who are the nominees? Can I invite all the nominees to stand, and we give you a round of applause because we're here for you tonight. All the nominees, please stand. Can I have all the nominees? All the nominees, yes. Let's give them a round of applause, ladies and gentlemen, who are here because of these wonderful men and women in football. We salute you, we love you, and that's why tonight we're here to celebrate with you. You may take your seats. Thank you very much. Now, what is a celebration without music? Allow me, distinguished ladies and gentlemen, now to invite to the podium Kwaso Sounds to entertain us, and then we proceed with the program. Kwaso Sounds, take it away. Thank you so much. As Kwaso Sounds, we have a special artist, a surprise artist, who is going to be surprised as well tonight. And this artist is going to perform Kampinjanga. And this is none other than but the farm president, Mr. Fleetwood Haiya. Let's give him a round of applause as he's coming to the front. Mr. President, timinire divase moto, right? The first pose, timinire divase moto. Let us all stand up.
kampenjanga sono namsanga Yesu wane wakanifira kuongora ine watumbiki kenge Yesu wane uyo kampenjanga sono namsanga Yesu wane wakanifira kulombora ine watumbiki kenge Yesu wane zuwa na zuwa kujifumba fumbo na fumbo endo wakinanangaji okanangaji kuona masuzo ya mbula kumala kasinkanangaji okanangaji kuona matenda ya chali kuzina ayelele kampenjanga sono namsanga Yesu wane wakanifira kuongora ine watumbiki kenge Yesu wane uyo kampenjanga sono namsanga Yesu wane wakanifira kuongora ine watumbiki kenge Yesu wane nali namsanga Yesu wane nasanga ungweru nasanga mtendere Satana wachimbira walite kongono baumoyo wane wanupa Yesu wanganikola yaye wangatikisa yaye nakezishika nandoba ya Yesu uyo kampenjanga sono namsanga Yesu wane wakanifira kuongora ine watumbiki kenge Yesu wane. Let me see your hand. Come on. Are we feeling good tonight? Come on, yeah. Uyong kampenjanga sono namsanga Yesu wane wakanifira kuombola ine watumbiki kenge Yesu wane natina hamsanga Yesu wane nasanga ungweru nasanga mte. Mr. President himself, wasn't that beautiful? A night where you can sit and relax and receive what you deserve. And now, in a moment, it is that time we've all been waiting for. Lionel Messi once said, you have to fight to reach your dream. And many of the winners tonight have fought to be here, to reach this far. So let's give them a round of applause as we anticipate the outcome of the awards tonight. At this point in time, as we proceed with our program tonight, let's have
a view of a clip starting with the National Bank of Malawi Women's Premiership, where we want to just appreciate how it was in 2025. Let's take a look. Sogolo patali papali sazigoli sazi yanganira pasi osajogoza ulesi azuka yukoni mekiti one inuyetu one awoso ni one ipembelele Nini mwana wafangu na bila kusa pepeta lelo lisi. Wonderful. A big hand, please. It's all about Agadagwe 2025. Turn to your neighbor and tell them it's all about Agadagwe 2025 tonight. I know we're all anticipating on who the first winner will be tonight. So the first award is the goalkeeper of the tournament. And at this point in time, distinguished ladies and gentlemen, to announce the winner is the Marketing and Corporate Affairs Manager of National Bank of Malawi, Akosahiwa. The beautiful Akosahiwa, may I kindly ask her to come forward to present this award? As we were preparing for this event tonight, I was flipping through some of the quotes by some of the famous players that the world has. And one famous quote that really touched my heart was by Ronaldo. And he said, "I've learned a lot about life by having the football at my feet." And indeed, for those that have been playing the game for so long, can agree that having that ball right at your feet can teach you so much about life. So at this point in time, ladies and gentlemen, a big hand for Akosahiwa as she comes to present the award. Thank you so much, Angel, the beautiful Angel. Good evening, ladies and gentlemen. Goalkeeper of the tournament.
Let's give another round of applause, ladies and gentlemen. Congratulations to you. Well done, well done. It's not easy to keep a clean sheet, not easy to allow the other team not to score. So we move on now with the awards, distinguished ladies and gentlemen. Next is the defender of the tournament. And then defense is not about one player, it's about trust, it's about communication, and a team that fights for each other. And someone says defense is sacrifice, putting your body, pride, and comfort on the line for the badge. And tonight we want to honor the best defender in the NBM Women's Premiership. And I will allow Tamara Ntua, Service Center Manager, Henderson Street, to come forward as you and I watch the nominees. Irene Kumalo, Silver Strikers Ladies. Maureen Kenneth, Ascent Academy. Emily Samia, Civil Service Women. Thank you very much, the Master of Ceremonies. In my hand here, I have the Defender of the Season. As the Master of Ceremonies said, defending is all about communication, engaging with your team. So we have seen this in the women's football. The best defender of the season is none other than Irene Kumalo. A sporty congratulations to the winners so far. A big round of applause for them, please. They say a champion is someone who never gives up. I'm sure there were so many times they wanted to give up, but they never did, and here they are tonight. Next up is the midfielder of the tournament, and to present this award is the Product Development and Strategy Manager, Ibrahim Japeyama. A big hand for him as he comes forward. Midfielder of the season. Leticia Chinyamula, Ascent Academy. Sarah Mlimbika, Kukoma Ntopa Women's. Fanny Moyo, Mighty Wondrous Queens. Good evening, ladies and gentlemen. I'm here to present the midfielder of the season. What people consider the engine of the team. The winner is Leticia Chinyamula. Confusion,
Sporty. Congratulations, Letitia. Letitia plays for Ascent Academy. Quickly, distinguished ladies and gentlemen, in the interest of time, allow us to move on now to the player that puts in all the goals. That ignites the celebration that we see in the stadium. We now go to the top. Can I invite to the podium Oswin Kasunda, Head of Retail Banking at National Bank, to come forward and present this particular award. It's a very prestigious one. If you go to a game without goals, you go home and say, wow, what happened? But when you see the goals go in, you are celebrating. So we want to honor the top goal scorer. Good evening, ladies and gentlemen. This is the top goal scorer of the tournament, and the name is Deborah Henry. And ladies and gentlemen, Deborah Henley plays for Silver Strikers. Player of the tournament. Player of the Sporty, congratulations to the top goal scorer. They always say that when an opportunity comes, it's too late to prepare. And I'm sure by being the top goal scorer, he was always prepared. He's always looking and ready to seize the moment. A big round of applause for him, please. Moving on with our program tonight, it's now time to award the player of the tournament. And the nominees are? Player of the season, Deborah Henry, Silver Strikers Ladies. Deborah Henry enjoyed an outstanding season, scoring 23 goals in 18 matches to play a pivotal role guiding her team to the inaugural Premiership title. She was a model of consistency throughout the campaign, finding the back of the net against every team in the competition. Letitia Chinyamula, Ascent Academy. Letitia Chinyamula was instrumental for Ascent, guiding the team to a second-place finish. She ended the season as the second highest goal scorer with 17 goals and earned 3 Player of the Match awards, underlining her influence and consistency throughout the campaign. Irene Kumalo, Silver Strikers Ladies. Irene Kumalo was the pillar of the champions' defensive line, featuring in 17 of 18 matches and recording 9 clean sheets. Beyond her defensive solidity, she was also influential going forward, contributing to 8 goals during the season. And to announce the winner of the player of the tournament is Charles Ulaya, Chief Risk Officer of National Bank. A big hand for him, please.
player of the season. Who can make a guess? This is none other than Deborah Henry. A big hand for Deborah Henry. Deborah Henley plays for Silver Strikers. Hang here. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we want to give a chance to the player of the tournament to make a speech. Is that right? Yes, he has been outstanding. Tufuna timpatse mwai Deborah Henley. Wamenya bwino kwambiri. This is our second coming to the podium. That just highlights how powerful she was on the pitch. Deborah, unindima upangono? Ine ndinosangala chifukwa kuti ndawina ndingothokoza kuti zikomo. Congratulations to you. Next season ndikhala partner wake striker, eh? Ladies and gentlemen, as we continue to enjoy the night, allow me quickly to light up the stage a bit and invite Malone Case to give us some entertainment before we move on to the NBS Bank National Division. A big hand, ladies and gentlemen, for Malone Case. Hati wachita kudusa dala ukuziwa ni kuhala kalimbe ngati sikadwala. Somebody get me an ofisala zomweka kuchita haka utakupezeka zotwa fupa gule hasana vine wamvandiwe sizi nantole. Sizi nantole, she don't thief my heart away. Sizi nantole. Good evening, ladies and gentlemen. I go by the name Malone Keys, and I'm here to entertain you tonight. DJ. Why you say, oh, che. Oh, Malone, baby, if you hide me like Hennessy, you fit take all my energy. Umakwanisa banji zimenezi. Ulingati tu waninyenyezi, 'cause baby, you're my light in the darkness. Oh, ha, loving you is my passion. Sininga kusiye siwe option. Ndikuposte ndifunge caption. Apyenti mama haters. If love is a sin detikapyadi. Ndiwe unatenga chiti yanga. And my baby, you are the one. Dekafalise utenga. Kuti ndine ndakutenga. See, girl, I wanna love you forever. Yeah.
A girl come chop on my paper. I want to love you forever. Yeah, my Cinderella, my Annabelle kama sekelela, mene makukondela, paka gangsta kukwela, ngatinenda pepela. Love you unconditional, baby I should let you know. Sindiza kusia, no, no, no. Loving you is my passion. Sininga kusiye siwe option. Ndikuposte ndifunge caption. Apienti mama haters, if love is a sin that you captured. Ndeka falise utenga kuti ndine ndakutenga. See girl, I wanna love you forever. A girl come chop on my paper. I want to love you forever. Forever. Kutindine na kutenga dali. See girl, I wanna love you forever. Maloni kukacha mama wa amandimbira foni atusapupulume kudula tanimvesele choni amandi chela seu every day in the morning nkumandi patsamoni cholinga ndi muone makalanga timwaiwala inu munauzuza mtimanga kodi mesa zinata inu ndiye foni yangayo msamandi imbire sitingabwela nemsama zinamize msamandi soe sentendele oh na 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 yeah na 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 ati iwe chonde usandipange choncho ine I'm ready to change koma it's too late kodi ubwino wanga mwaona lelo kukongola kwanga mwakuona lelo zinata ino what shall we do now? Maloni aye aiwe kodinde chikatere wachita kundiko kaweka ndikwelemo ukundiyang'ana chotele bwanji nanga ndendili ndizokamba umvele ndekhala umvele I want to be with you tonight. And tonight, oh tonight, I feel sleep by your side. What's it? Hey, ukuziwa ndikuhala, kalimbe ngati sikadwala, ine mwengati wa misala. Somebody get me an officer. Someka kuchitaka utakupezeka zoto afupa kule asana fine wamfandiwe Sizi nantole she don't thief my heart away Sizi nantole polisi kupeza kwanuko Sizi nantole she don't thief my heart Sizi nantole dole undikolole ine undiduke kenako iwe usowe never seen nobody with a body like the way you move ukabwelezanso I like the way that you move shoni yanga wachita kudusa dala ukuziwa ndikuhala kalimbe ngati sikadwala somebody get me an officer chifuka zomeka utakupezeka zoto afupa kule Sizi nantole
season Antole. She don't thief my heart away, season Antole. Police kupeza kwanu go, season Antole. She don't thief my heart, season Antole. Beautiful sounds there from Malun Keys. A big hand for him, please. They say music makes the world go round, and indeed football brings everyone together like we are here tonight. I'm sure you're having a lovely time this far. Can I hear something from you if you're having a wonderful time tonight? Akatagwe 2025? Can somebody shout Akatagwe 2025, please? That's it. Now we're moving on to the next category, and this one is the NBS Bank National Division League Awards. And let's take a look to the year that was. Yeah, feel good, feel good. Moto, 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 moto. NBS is Randiana, and I take back up at the Casanu. NBS is Randiana, and I take back up at the Casanu. Palibeso banki na yomwe imafika paliposenga di NPS. Palibeso banki na yomwe imapregeta zitunga di NPS. Bandi bafubi kuwayandikila antu 322 pafoni kupanga zintu kulipila kanema Joe Sports Ronaldo ndi Neymar kena gonso Messi size makana popea makete pafoni bonko kulipila so much ease up indi easy app. Wow, it's been quite a year. And now to present the award of the goalkeeper of the tournament is Mr. Frank Nakoma, Head of Corporate Banking, NBS Bank. May I invite him to come in front, please? Goalkeeper of the tournament. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I'm here to announce the best goalkeeper of the NBS Bank National Division League. Ladies and gentlemen, the best goalkeeper award goes to Omeri Hamis. Thank you very much, and congratulations to Omare. Omare plays for Baka City. Wow, what a season. We now move on, ladies and gentlemen, to the defender
of the tournament. And may I invite Ms. Felista Dosi, NICO Group Head of Legal, to come forward and present this particular award. Ladies and gentlemen, defender of the tournament, and here are the nominees. Defender of the season, Mwiza Chigona, Baka City. Zikole Nguluwe, Red Lions. Lloyd Chilenga, Ntaja United. And the winner is Zikole Nguluwe. So you want moving too fast already. You need my body. I see your family. Tomorrow, Richard Dimba. I found what you said. Come on, I'm Sporty congratulations to the defender of the tournament. They say no pain, no gain, and you can see he's been working really hard and he deserves a round of applause. Moving on, we now go to the midfielder of the tournament, and let's take a look at the nominees. Midfielder of the season, Mphatso Magaleta, Red Lions. Alexander Cosmas, Nametete Zita. Chitsanzo Saidi, former MC. This award, allow me to invite Richard Dimba, Head of Credit, NBS Bank, to come forward. Good evening, ladies and gentlemen. Presenting the winner in this category, Mphatso Magaleta. Congratulations indeed, Mphatso Magaleta, Red Lions, all the way from Zomba. Well done. Ladies and gentlemen, we now move on to the one that bangs in the goals. Who did it better in the
just ended season. Top Goal Scorer Award, which will be presented by Vitumbiko Guburuza, Head of Compliance at NBS Bank. Ladies and gentlemen, as I invite her over to come through, Vitumbiko, let's watch. Who are the nominees? Top Goal Scorer. Shortly, ladies and gentlemen, the winner. And the award for top goal scorer goes to Rahim Tondera. Sporty, congratulations once again. And just to mention that each winner in this category is walking away with 300,000 kwacha, courtesy of NBS Bank. A big hand, please. Before we go to the next category, let me invite the next presenter, who is Victoria Chanza, Chief Retail Banking Officer, to come forward as we look at the nominees of the Player of the Tournament. Let's see who they are. Player of the Season. Rahim Tondera, Mitundu Baptist. Rahim Tondera enjoyed an outstanding season, scoring 25 goals in 18 matches, averaging a goal per match, to play a pivotal role in guiding his team to promotion to the Elite League. He was a model of consistency throughout the campaign, finding the back of the net against every team in the competition. Mphatso Magaleta, Red Lions. Mphatso Magaleta was instrumental for Red Lions, guiding the team to the inaugural NBS Bank National Division League title. He also finished the campaign as Red Lions' top goal scorer, underlining his importance to the historic triumph. Zikole Nguluwe, Red Lions. Nguluwe was outstanding and a solid pillar at the back for Red Lions. He featured in 19 of 22 matches, scored 1 goal, and helped the team record 11 clean sheets during the season. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, I'm presenting to you the Player of the Season 2025 in NBS National Division League. And the winner is Rahim Tondela. Sporty, congratulations to you, Rahim. You have done well. Wow. Player of the tournament in the inaugural NBS National Division. And remember, distinguished ladies and gentlemen,
all those that have been awarded tonight to receive 300,000 kwacha from NBS Bank. Let's give it up to NBS Bank. Wonderful. And Rahim plays for Mitundu Baptist. Now we 2025. Allow me to invite one of Malawi's upcoming artists. He has entertained thousands and millions over the years. Ladies and gentlemen, join me as I welcome Kaso. Let's give him a very big hand to perform tonight. Kaso, over to you. DJ, 1, 2. 1, 2. One, two, 1, 2. Hola, hola, all about the music, yeah. 1, 2, ish. All about the music, woo. First of all, this is Yamiki Dendeka. 1. Ike komendiriva, seasonal of weka. Umunti umuni nkakalira kuyesa. Tuolozisa kuyanda, sila never gave up. Kumazita fika potinanda, ulendo watu tinasembanda. You went to look for a better life. Kundisi ande kandiwana komalelo. I just called you just to let you know. Yangozi na sinda zizivuta anymore. Dikulupirira kutikumene uliko, you're happy now. I just called you just to let you know. Yangozi na sinda zizivuta anymore. Dikulupirira kutikumene uliko, you're happy now. DJ. Sinas bang introduce. Good. Mbali yako no uzunabiri. One time. I go by the name Kaso, Qaso. Yeah. I'm honored to be here on stage to share it with this amazing audience as we are celebrating sportsmanship, excellence in sportsmanship today. I don't take it for granted. Kunogonde sangaidi, the grass is greener, yeah? Hit it again. Mbali yako no pano, the grass is greener, yeah. DJ, I want to hear the audience. Slow it down, yeah? Mbali yako no pano, the grass is greener, yeah. Uzuna bili wiranso, mbali yako no pano, the grass is greener, yeah. Mbali yako no. Hit it again, DJ. Yes. 1, 2. Timbero said. Yes. Hola, all about the music. First of all, this is Yamiki Dendeka. Hey, kutindifike pa mandiriba, sisi nalizopega. Umunti umuni nkakalira kuyesa. Ndituolozisa kuyenda. Still I never gave up. Komazita fika potinanda. Ulendo watu dinasembana. You went to look for a better life. Kundisi ande kandiwana komalelo. I just called you just to let you know. Yangozi na sinda zizivudo. Good. Now. I just called you just to let you know. Yangozi na zinda zizivuta anymore. Nikulupirira kutikumene uliko, you're happy now. Kutiku Kina come on. Mbali yako no uzunabiri wiranso. Yeah. Mbali yako no vano, the grass is greener. Mbali yako no uzunabiri wiranso. Till we know winner. I'm okay. Zonse silly we know. Silly makola. I'm okay now. And I hope that you okay now.
sitikona soninjala nditudi nayoala tichasoma titikaja kamosi chakuja chake kumakhala nsopala. Hello, dear friend, manga so regret wamambayo nafenditana divanga nsovulasi. I just called you just to let you know yangozi nazinda zizivuta anymore ndikulupilira kuti kumene uliko you're happy now. I just called you just to let you know yangozi nazinda zizivuta anymore ndikulupilira kuti kumene uliko you're happy now. Good. But now the grass is greener. Yeah, mbali yako no utunabiriwiranso. Mbali yako no, but now the grass is greener. Mbali yako no utunabiriwiranso. I'm okay, I'm okay, I'm okay now. I'm okay, I'm okay, I'm okay now. I'm okay, I'm okay, I'm okay now. And I hope that you okay now. One time. Yeah. Zugomes. Let's keep the party rocking. DJ, Tivine go bangon. DJ, 1, 2, 3. 1. Mundi lekele, 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 komba. Ae wanga. Sile, sile, komba. Changandi chomweti. De hanga ipe banzi. De munga mude banzi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hey, ae. Yeah, man. Woo. Woo. Ae changa. Ae wanga. Muchi pensa chango. Tien. Mashini bambo. De chica di chikonde. Love mbambande. Let's go together. Li la li lanchanga. Da da. Yeah man. Li la li lanchanga. Yeah. Let's hit it again. Mundi lekele, lekele, ine lekele. Oh, wangandi emweyo. Mundi sire, kuma changandi chomweti. Nde anga ipe banzi. Eyo, munga mude banzi. Munga ipe banzi. Yo man. Hey, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yeah, man. Hey, yeah, man. A big hand for Castle. Thank you so much, yeah? That was a beautiful performance. They took us back, way back into time, right? I can see you're having a fantastic time tonight. We're now moving on to the next category. Before we play the clip, allow me to say this. They say before you can achieve, you must believe in yourself. And all the winners that we've seen tonight and those that we'll celebrate later on believed in themselves. And that's why we're celebrating them tonight. And they truly deserve it. Let's give them a round of applause once again. We're now moving on to the next category, which is the FDH Bank Cup Awards. And as we play the clip, allow me to call upon Mr. Leslie Fachi, Head Global Markets and Trade Finance, to come forward to present the next award, which is the Discovery.
And now, the nominees of the Discovery of the Tournament are Discovery of the season. David Joao Mchinji Vira. Mustafa Kelvin Mchinji Vira. Andrew Yosefe Silver Strikers. All of you, such an honor to present the discovery of the tournament in FDH Cup. This is the beauty of the tournament. It unearths new talent. And the winner is Devi Joao. Congratulations to Devi Joao, all the way from Chinji Villa. And this is the reason why the FDH Bank the FDH Bank Cup is something that is different, because all the time it is unearthing talent that we never knew. And there we go, we have got Devi Joao as a discovery of the tournament. Distinguished ladies and gentlemen, we now move on to the goalkeeper of the tournament in the FDH Bank Cup 2025. Katagwe Analindani. A goalkeeper is the last line of defense and the first voice of belief for the team. The job of a goalkeeper is simple: stay brave, stay alert, and never let the team lose hope. Who was the goalkeeper of the tournament? Allow me quickly to invite Tiese Kaimira, Marketing Manager at FDH Bank, to come and present this award. As Tiese is making his way to the podium, ladies and gentlemen, here are the nominees. Goalkeeper of the tournament: Joe Chikoka, Silver Strikers FC. Dariso Kungwa, Mighty Wanderers. Ramadan John, Civil Service United. Good evening, everyone. And the goalkeeper of the tournament is George Chikoka. Sporty, congratulations once again to the goalkeeper of the tournament. He has been saving your lives. And yes, I'm sure he was always attentive and making sure that he doesn't miss. Now, they say your talent determines what you do, but your motivation determines how much you are willing to do it. And your attitude determines how well you do it. So tonight, we've seen our champions who have been practicing, have been disciplined, and they've had the motivation, and they've been determined and willing. And yes, they have a great attitude, and that's why
they are champions. A big hand for them once again. Now, as we move on to our next category, which is the top goal scorer, allow me to invite Mr. Anthony Jimuna, Managing Director, Money Bureau of FDH, to come forward to present the next award. As we take a look at the nominees. Top goal scorer. Good evening, ladies and gentlemen. The top goal scorer for the FDH Cup 2025 is Davy Joao. Congratulations once again, Davy Joao. Distinguished ladies and gentlemen, we had two top goal scorers in the FDH Cup 2025 edition. The other one is Babatunde Adepoju, but since he's not here, we have only presented to Davy Joao. So congratulations to both Davy and Babatunde Adepoju in absentia. Sporty, congratulations to you. Thank you. Now, ladies and gentlemen, the last bit in the FDH Cup last season, who did well. We want now to discover the player of the tournament, the player that did very well, surpassing all of us that played in that particular season last year. The player of the tournament will be presented by Ronald Chimchere. Can I invite you over to the podium, who is the acting head of marketing and communications at FDH Bank. As he's making his way here, watch who are the nominees. Player of the tournament. George Chikooka, Silver Strikers FC. George Chikooka delivered a solid campaign for champions Silver Strikers, keeping 3 clean sheets in 5 matches and conceding just 2 goals throughout the tournament. He was the hero in the final, saving 3 penalties and the shootouts as Silver Strikers won their second FDH Bank Cup title. Maxwell Paipi, Silver Strikers FC. Maxwell Paipi was a rock in the Silver Strikers defensive line, featuring in every minute of the campaign, helping the team keep 3 clean sheets. He also scored a crucial equalizer in the final that forced the match into a penalty shootout, which the Bankers won 5-3. Blessing Singini, Mighty Wanderers. Blessing Singini enjoyed a solid campaign for Mighty Wanderers, featuring in all 5 matches of the competition. He scored a goal in the final and served as the pivot of the Wanderers midfield, anchoring the team throughout the tournament. Good evening, ladies and gentlemen. The player of the tournament is Blessings Singini. And ladies and gentlemen, Blessing Singini plays for the champions, Mighty Wanderers. TNM Super League champions, Mighty Wanderers. Blessing Singini plays there. Thank you.
I know you're all wondering, is that him? Somebody had to come and receive on his behalf, but a sporty congratulations to him. They say talk with your feet and play with your heart. And that's what our champions have been doing. They don't say much, they just play. And they play from their heart. And tonight, we're celebrating the best of the best in football. Let's give them another round of applause, ladies and gentlemen. They work so hard. It's now time for some entertainment, and the next act on stage is a lovely lady, an award-winning female gospel artist. She won the Best Female Artist of the Year in 2025, the MASO Awards. And she was also the Best Female Artist under the MBC Entertainers of the Year Awards a few years ago. And her popular hit, Blessings, was the most streamed Malawian gospel song on Spotify. I'm talking about the lovely, the amazing, the powerful singer, Teresa Pondo. A big hand for her. Hallelujah, yeah. I've been fighting battles in my life. I never knew who I was till I met you. So many lies I've told in my life. I never knew how the truth sounds till I met you. Mudai wolota galawayanga bagari bambepo yamera. Mudai walitsanjiva yanga kwa ine. Yawe mudai bebutsanjito yanga itsandijilu inanime. Yawe munani kweza bameneti kolidati kwanga kwata. Komwena joga kuli misonzi baba. Dinali muntobesa jisoni baba. Tendele udali mumidoli baba. Sana kumane nanu. Sing! Oyenda ndinuyo Kuluwanu Ndati wale fanizo Mega ndita ena nanu Oyenda ndinuyo Kuluwanu Ndati wale fanizo Mega ndita ena nanu Diga da 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 banofika Choda ni myolike Kugoga sanu niga wili wanituta Jauda ni myolike Baka mama zolusa Na minya kondo ifeti kona Ayala gome adani abona Zonzezi achitila ine Sabele ngala zofoka zanga Chauta ndilingalanga Zoze mbulu zanga Chauta ni myamike ine Sinde danda ula sinikala nikawa Kuti ndizaja ndivala njemawa Chauta ni myamike ine Oyenda ndinuya maoneka Ukulu wanu Nati wale fanizo Mega ndita enana Oyenda ndinuya maoneka Ukulu wanu Nati wale fanizo Mega ndita enana Yeah Amaoneka Umakupera Ninso mega ndita enana Amaoneka Umakupera Ninso mega ndita enana Yeah
Ladies and gentlemen, my name is Teresa Pondo, and what a pleasure it is to be here with you tonight. I was in a neighbor, hallelujah. Let's celebrate, let's continue. Come on. Hey. Hey. Come on. You want the boo-boo-da, 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 boo-boo-da. In the confidence, sing and do. Yesu wanga, see you yo. Asambe, see you. Come on, see you. Yesu wanga. Of your evening. Amen. Ladies and gentlemen, another round of applause. Teresa Pondo, what a marvel to watch. Thank you for blessing us
with your performance this evening as we celebrate talent, we recognize talent in the past season 2025. With their talent as well. Distinguished ladies and gentlemen, we now move on to the biggest national cup in the land. Biggest because the winner of this cup participates in the Confederations Cup, CAF Confederations Cup. Number 2, the winner also gets 55 million kwacha. Ladies and gentlemen, let's give it up to the Castell Challenge Cup. Thank you, Castell. We now look back at the season 2025. Ladies and gentlemen, here are the highlights. Tina Ubon gets hard in 2025 in the Castell Challenge Cup, ladies and gentlemen. We now move on to the award section where we'll start with the discovery of the tournament. You'll appreciate that each of the cups that we have are also about unearthing fresh talent for our enjoyment. Now I want to invite to the podium Deborah Matowe, Head of Communications at Castell Malawi, to come and help us unveil the discovery of the tournament. Ladies and gentlemen, here are the nominees. Discovery of the season. Alex Msisha, Nzuzu City Hammers. Lamek Miti, Moyali Barracks. Good evening, ladies and gentlemen. Discovery of the tournament, Castell Challenge Ibongete Cup is Alex Msisia. And Alex Msisia, ladies and gentlemen, plays for Nzuzu City Hammers. Yemwe siku muwawa atiwe Kuma ishichi ndichanga chilindiwe Sishingasa kupatse pindiwe Chimakala chilindine usimfaiwe Fudo lage iwe usimfaiwe Umango kwira akasi wapenda mapaiswe Zaife ndizongo mazotira kari Sidimfetana kuwawa chabola wagari Uyuyo ndi wanga sitemplari Ndiganena kuti ndimuka ya simpale Sporty, congratulations indeed. And moving on now, we move on to the goalkeeper of the tournament. And before we watch the nominees, allow me to invite Mr. Jipiro Kauka, Company Secretary,
of Castell. It's actually a lady, a beautiful lady coming forward. A big hand for GP as she comes forward. And now, the nominees of the goalkeeper of the tournament are... Goalkeeper of the tournament, Donex Magasinga, Goshen City Desert Dynamos. Innocent Nyasuru, FCB Nyasa Big Bullets. Precious Masamba, Blue Eagles. Good evening, ladies and gentlemen. The award for goalkeeper of the tournament goes to Innocent Nyasulu. Ladies and gentlemen, Innocent Nyasulu plays for Pink Bullets. And Ziko Nkanda is receiving on his behalf. Ziko Nkanda receiving on behalf of Innocent Nyasulu, Nyasa Big Bullets goalkeeper of the tournament. I want to settle down for my titi so high. Titi ambayo mweko, zichita kuisaka. Baka maesi mwewe, wawase wasapeseka. Cause I keep chasing the wrong ones, I keep chasing the... Sporty congratulations to Innocent Nyasulu, Nyasa Big Bullets, for being crowned the goalkeeper of the tournament. Now we go to the player that was pumping in all the goals in the Castell Challenge Cup for the season 2025. But before I do that, ladies and gentlemen, not only has Castell Malawi given us a national cup of this magnitude, tonight they have also given us free beers for all of us to enjoy till we drop. Let's give it up to Castell. So there you go, minus a cup, free beers for everyone tonight. Let's move on. Top goal scorer, ladies and gentlemen, and here are the nominees as I invite Thomas Reynolds, Managing Director, to come forward and make this presentation to us. Top goal scorer, I'm sure you're still guessing, but Thomas is here to give us the winner. For the season 2025, the top goal scorer is Maxwell Gaston for Nyasa Big Bullets. The top goal scorer.
after so long, every time are expecting you to make sure that just watch the nominees or the player of the tournament. For FCB Nyasa Big Bullets as they won 2025 20 goals. I finished as the top scorer of the competition, the Dynamos. Mwakazinga was outstanding. In the FC Big Bullets Cup triumph, one of the key performances and conceding just 2 goals in 450 minutes. Congratulations again to Maxwell. Of the tournament, gracing the stage for the second time as a player of the tournament. What a night for Maxwell. To the last bit of the program this evening, we want to take the music shout that of an angel. He has intended millions, and how many more money? You know that song? To
They truly deserve the award. Best supporters. Lovely. Thank you very much. Thank you very much. As FAM, it's all about transforming the game. It's all about transforming the game. Say it's all about transforming the game. They don't want to stop, do they? They're so excited. Well, let's move on to the next category, which is the Beach Soccer Player of the Year. And allow me to call upon the second Vice President of FAM, Dr. Lamek Zetu Konje, to come forward to present this award. Mwasura bwanji nonse. Beach soccer Malawi na manyonyoro wama na mnyonyoro ose anali Thomas Mwase. Congratulations to Thomas Mwase, Beach Soccer Player of the Year. And Thomas plays for Deep Bay. That's his team. Congratulations indeed. Allow me quickly, ladies and gentlemen, to invite Mary Konje, Sales and Marketing Manager, to come forward. And she's going to present to us the best referee of 2025 season, Akatagwe 2025. Mary will help us honor the man in uniform, the man in the middle of the park, helping us govern the game, make sure that we stick by the rules and we enjoy the game in the confines of the law. Best referee, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. And this category, the winner is David Shinoko. Sporty, congratulations once again. It's a beautiful night indeed, and I'm sure you're having a fantastic time this far. Moving on, our next award goes to the Best Assistant Referee, and allow me to call upon Prince Mwanamanga, Customer Service Manager, to come forward to present this award. A big hand for him, please.
Assistant Referee of the Year. Good evening, ladies and gentlemen. The winner is Happiness Mbanda Mbanda. Gentlemen, there she is. Congratulations, indeed, Happiness. Thank you very much. We have in our midst Farm Vice President Christopher Madalitso-Guerra. Can I invite you, sir, to come in front, because the next award is yours to present to the deserving athletes, youth player, non-elite. We want to celebrate their contribution, want to celebrate what they did on the pitch, and the Vice President to do the honors this evening. Ladies and gentlemen, Farm Football Awards, Youth Player, Non-Elite, who did well in 2025. Shortly, the winner will be unveiled to us. Young Player of the Year, Non-Elite. Good evening, ladies and gentlemen. I have the honor to present to you the Young Player of the Year, non-elite, and this is none other than Chikondi Hoa. A big applause for Chikondi, please. Sporty, congratulations once again. Now, behind every successful team is someone who is always making sure that people are on time for trainings. There's always someone who is telling the team to keep going, and that's a coach. So our next award is the Women's Coach of the Year. And allow me at this point in time to invite CDM Kadasha, General Manager, to come forward to present this award. And of course, let's take a look at the nominees. Women's Coach of the Year, Maggie Jombo, FCB Nyasa Big Bullets Women, Malawi Under 20 Women's. Andrew Chikosi, Silver Strikers Ladies. Love Mo Faziri, Silver Strikers Ladies. Andrew Chikosi.
Congratulations to Andrew Chikosi, Silver Strikers women. They won the National Bank of Malawi Women's Premiership, the inaugural. Congratulations, coach. Thank you very much, and congratulations once again to Andrew and Silver Strikers for doing well last year, Women's Coach of the Year. And we also want to appreciate Azam, and we saw the general manager in front here. Thank you so much for being a partner of football. That's where we have them Mpila as well, and the sponsorship is appreciated. Thank you, Azam. We want to move on now to the Women's Young Player of the Year. And can I invite Ali Abdallah Sham to come forward and help us give out the Women's Young Player of the Year, as shortly we'll be looking at the nominees. Okay, Saeed is coming back. All right, welcome. Ladies and gentlemen, the nominees, Women's Young Player of the Year. Women's Young Player of the Year. Miami Kumkandawire, Ascent Academy. Miami Kumkandawire was highly influential for Ascent Academy in the inaugural NBM Women's Premiership, scoring 15 goals and providing Mlimbika was a marvel to watch in the NBM Women's Premiership with Kukoman Topa Women. She won the second highest number of Player of the Match awards, only behind Deborah Henry. In 16 appearances, she scored 3 goals and provided 3 assists, showcasing her all-round impact in the competition. She was also influential in the Young Coaches FIFA Under-20 Women's World Cup qualification campaign. Maureen Kenneth, Ascent Academy. Maureen Kenneth was one of the most goals and was part of a defense that recorded 10 clean sheets during the season. She also contributed to the Young Coaches' solid performances at the back, helping the team keep 2 clean sheets during the FIFA Under-20 Women's World Cup qualification campaign. And the winner of Women's Young Player of the Year is Sarah Mlimbika. MalawiMusic.com. Nyimbo za Malawi. Palatinga titifote ungawina wakwanilila na kuchina aya tiuku kuseto pateka baba mteke na kula kale mabodo na mapese nguanga chiuta for the blessing nguanga chiuta for the blessing Congratulations, you have worked so hard, you have earned it, and this is your night indeed. Moving on, let's now appreciate the best 11 women players of 2025, and these are
is there. Thank you, and that's the best 11 for women. Ladies and gentlemen, let's move on now to the best 11 for men 2025. Dalit Sokongwa is there. Emmanuel Nyirenda, Paul Jofu, McDonald Lamek, Timothy Sulimba from Wanderers, Blessing Singini, Chizivunga Silver Strikers, Festus Due, Chikumbutsu Salima, Promise Commando, and Zeliat Koma. Ladies and gentlemen, let's give it up to the men's best 11. Thank you. Let me now invite the Botswana Football Association President, Tariq Babitseng, to come forward and present Men's Coach of the Year Award for 2025. Who did well in 2025 in terms of coaching in the men's category? And the Botswana President will help us do that. As he is making his way to the microphone, ladies and gentlemen, here are the nominees. Men's Coach of the Year. Medias Porfera, Malawi Under-20 National Team. Bob Mpinganjira, Mighty Wanderers. Peter Mkangira, Silver Strikers. Good evening, ladies and gentlemen. Though it's a shock that I'm presenting this award, I think it's best placed to say the Men's Coach of the Year goes to Bob Mpanjera. Congratulations, ladies and gentlemen. We want to salute Bob Mpinganjira, Men's Coach of the Year. After so many years, Mighty Wanderers regrouped, revived, transformed, and actually won the TNM Super League for the first time in years. And well-deserved, coach. I want to support the system. I want to support the A, support the B, support the system. I want to support the system. I want to support the system. I want to support the A, support the B, support the system. A big hand for him, please. It's really lovely and amazing to see him in person. I grew up watching him and he's such a legend. A big hand for him, please. Moving on now, let me invite Zimbabwe Football Association President Ngobile Magwizi to come forward to present the next award, and that's the Men's Young Player of the Year. And the nominees are Men's Young Player of the Year. Festus Due, Silver Strikers. Festus Due was a marvel to watch in his debut season for the Central Bankers. Despite playing fewer league matches due to injury, he managed to score 7 goals and provided 5 assists. He also finished as the Airtel Top 8 top scorer, highlighting his impact across competitions. Alan Chihana, Karonga United. Alan Chihana enjoyed one of his best seasons in the Elite League with Karonga United, being directly involved in 13 goals in the Super League. He also scored in 3 of the 4 elite competitions in the country, underlining his consistency and attacking influence across the tournament. Njema John Francis, Kamuzu Barracks. Njema John Francis was influential for Kamuzu Barracks, scoring in every competition the team participated in.
In the league, he registered 8 goals and 4 assists, while adding 2 goals in the 3 FDH Bank Cup matches and 3 goals in 2 Castel Challenge Cup games, highlighting his consistent impact across tournaments. Gentlemen, and the men's young player of the year is Festus Due. Congratulations to Festus. You were a marvel to watch for Silver Strikers and well deserved, sir. Can I ask the owner of CA 4890, please go move your vehicle. CA 4890, please help us move your vehicle so that we can move the traffic. Before I invite the president of the Football Association of Malawi to present the Presidential Award tonight, we are proud to have partnered with Azam, and we want to give you just a few snippets of what Azam stands for and what they do. Our partner, Azam. Vinicius por el costado izquierdo, un poco más retrasado, Rodrigo de izquierda, tiene por ahí. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into that. Those that can do it and succeed, how to fix it. This city has been just a cookbook. It's part of with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding. But if you ask them know me. I know the blow trees, only know me. That's why we have Pillar TV as well. Thank you for partnering with the Football Association of Malawi. We appreciate your partnership. It is now my singular honor, distinguished ladies and gentlemen, to invite to the microphone the farm president, Mr. Fritud Haiya, to present the Presidential Award 2025. Katakwe Analindani, and the president will reveal that Katakwe to us. Ikupita kwa ndani. CA 4890 chonde takasunhani garimoro so that we push traffic. Waiting for the biggest moment, the Presidential Award, ladies and gentlemen. This life, keep pushing on. Your life, your choice. Thank you very much. Thank you very much. I've got the honor to present this Presidential Meritorious Award for 2025-2026 season. Let me say this. This award goes to people that have achieved or that have done a lot in that season.
let me confess that 2025-2026 was an amazing season, to the extent that it was very hard for me to choose who is the best out of the best. At first, I thought I can put a category for those that have invested a lot in women's football, considering that we've qualified for the first time to go to AFCON. So I thought maybe we need to honor those who have invested in women's football. At the same time, I had also a conflicted mind to say we need to also consider maybe the people that have invested in youth football in general. But also looking at individuals that are investing or that have invested for so long in our football, it was indeed a nightmare for me. I tried to call 3-4 friends to ask who do they think, and there's only one friend that gave me at least the nominees. As I indicated earlier on, basically this award, there is no nominees on this award, but he gave me suggestions, and I also had my suggestions. So let me say that this season has been marvelous, has been a wonderful season, and many have invested in youth football, women's football, and also elite football. But allow me to mention 4 of the prospective winners. Only 4. Firstly, allow me to appreciate the work and the investment that Ascent Academy is doing in the development of football in Malawi. You may agree with me that most of our youthful teams, both women's football and men's football, when it comes to under 20, under 16, under 18, the one team that has contributed, or one academy that has contributed to the success of our national teams is Ascent Academy. So that name was one of them. The second name, we all are aware of our Ntopra United. We all are aware, and it's undisputed, that His Worship the Mayor, Jomo Osman, has invested a lot in football. Currently, he has got about 8 teams. I'm talking about women's football, I'm talking about men's football, starting from under 14, under 16, under 20, and the other team is playing in the National Division League. Let us also give a round of applause to him. There is also an exceptional man that indeed, if I can't recognize that man, I think I'll fail my duties tonight. This man is a backbone of Kalonga United. This man has been with Kalonga United since Kalonga United came into the league. He has been the backbone of Kalonga United, both financially and in the leadership. And we have seen the stability in the Kalonga United, and we're talking of none other than Alfeo Chipanga. Finally, indeed, I'll follow my duty tonight not to recognize men behind Tigers. These men have been fighting for the team. They've struggled, they fought. The only team that has indeed played maybe for long in the Super League, but being supported from their pockets. We have learned from them,
And indeed, our football couldn't have been where it is if it wasn't for Tigers. Many teams have benefited from Tigers. When we buy players from them. But I can say that most of the big teams, the so-called big teams, I'm talking about Wanderers, I'm talking about Bulls, I'm talking about Silver, all these teams have benefited from the players from Tigers. Some of the players that we have seen today winning awards, the goalkeeper of the tournament, they all were nurtured at Tigers. So indeed, Tigers also deserve a round of applause. So, allow me to ask, allow me to ask, I've mentioned about 4. Para Bambo, para Meya, para Alfeo Chipanga, kumaso kuli George Maguire wa Ascent Academy. Koda amene mukuona ngati kuti akuyenera kutenga katunduyo. So, for tonight, the award is only one. I take all of them as winners. And from deep down my heart, I'm saying we couldn't have gone in this right trajectory of our transformative agenda of football in Malawi without all of them. They have played a big part. They are playing a big part. And for that reason, personally, I appreciate all of them. But tonight, the winner is Tigers Abambo Alfandiga. Thank you very much. Let's give it up, ladies and gentlemen, once again to Abambo Alufandika. Let's give him a chance just to say 1 or 2, 3 things, and then we move on with the program. You cannot talk about Malawi football minus him. He has invested so much into the game, and we can all bear testimony. Abambo, tupatseni mwayi mulangule pang'ono mphindi imodzi yokha, and then we move on. Thank you very much. Mbambande ndi Mbambande. Thank you very much for all football lovers. Thank you for everything that you do for our team, Tigers. No much to say. We are in NBS, but we'll bounce back. Thank you. And you know, when Abambo says we'll bounce back, he means it. Well done. Congratulations once again to you. Nde ukaimbira phone kuti Abambo game yanu mukuiona bwanji Sunday kubwera yumva achimwene mungu bwera mudzaone konko.
What a man, what a legend in football, and we salute and celebrate you, sir. Now, ladies and gentlemen, earlier I invited Teddy Makadi to come. Are we ready now? Are we ready to sing Malele together with him? Give it up, ladies and gentlemen. Teddy Makadi is in the building. Give us your act. Mange banja iwe ndineti kwatilani baby wangati kasungani baby disamalani baby mange banja iwe ndineti kwatilani baby kasungani baby disamalani my way ndali matima baby ndikusintiratina. Good evening, ladies and gentlemen. I go by the name of Teddy Makadi, and I'm here to sing for you guys. Then nyimbo zimeenda kuziziwa tuzimba limozi. Panomene musaku baziwa ndiziyimba eti. So let's see if we're right. Ndikumakulota iwe yo utavala velo yo alangatingelo. Ndikumakulota iwe yo utavala velo yo alangatingelo. Naliye ukungo mwetulila zimandisangalatsa ukama mwetulila. Naliye uzingosekelela zimanditenga ntima kama sekele. A thoughts of love I linger by your way, and there is not a thing that will ever change the way I feel for you, my darling. Palibe, palibe, palibe. Ndikumakulota iwe yo utavala velo yo alangatingelo. Ndikumakulota iwe yo utavala velo yo alangatingelo. Naliye ukungosekelela zimandisangalatsa ukamasekelela. Naliye uzingosekelela zimanditenga ntima kama sekele. Kama seka iwe zingo mwetulina. Kama seka iwe yo zingo sekelela. Kama seka iwe yo zingo mwetulila zimanditenga ntima kama mwetulila. Uimbe nane, ukale nane, zikavuta ulile nane, uende nane, ukale nane, zikavuta baby, uende nane.
I used to pray for a girl like you, you're my one and only. I used to pray for times like these, you're my testimony. Tikaenda limozi ndi makala ndi coffee baby. Shibwano chiri malele, malele, malele. Ukale nane, baby tizi kondana. Ucheze nane, kani tizi kawana. Uyende nane, Dizikala ndi konfi. Shibwano jere malele, malele, malele. You know we're singing malele, 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 malele. Shibano chiri malele. Uimbe nane, uvine nane. When I saw you, I knew I was searching for you. Be my darling until we die, baby. Inandika kondo, you're the reason why. Ukale nane, baby tizi kondana. Ucheze nane, kani tizi gawana. Uyende nane, ndizikala ndikonfi, baby. Shibwano jere malele, 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 malele. Malele, malele, Shibwano jere malele, malele, malele. Kankope kakoko kongola, tima otake do salala. Kalidwe la kola di sangalat, dinzimu wake o sangala. Detandi uzela kodzina. Chifukwa, you are so beautiful, and girl, I'm in love with you. So in love that every time when I look into your eyes, I see fire in there. Dimasota godo twani, my desire and the way. Hizi sizo chira kufunsene wanga ndiwe yo. Dimasota kodo twani, my desire ndiwe. Me and you, disapangezo kondweletsa wantu. Dikati I got you, baka wina nditamu waza kufu. Since I see ya kukukonda pote, love is not a crime. Be alright or die any day and any time. Limozi la chepa every day is Valentine. Sikundi limozi baby, I will call you mine. Ninkope ya koyo kongola, tima otake do salala. Kalidwe la kola ndi sangalata, ninzimu wake o sangala. Detandi uzela kodzina. Chifukwa, you are so beautiful, and girl, I'm in love with you. So in love that every time when I look into your eyes, I see fire in there. Say, Timasota koto twani, my desire and the way. Izi sizo chira kufunsene wanga ndiwe yo. Timasota koto twani, my desire ndiwe yo.
Thank you so much. Thank you so much. Wow. Beautiful sounds there from Teddy. I could see all the ladies blushing in here. Wasn't that beautiful? A big round of applause for Teddy once again. Now, Cristiano Ronaldo once said, and I quote, "If you don't believe you are the best, then you will never achieve all that you're capable of." End of quote. Our next award is the Women Player of the Year, and very shortly we'll watch a clip. Allow me at this point in time to invite yet again FAM President Fleetwood Haiya to come forward to present the next award, Women Player of the Year, and the nominees are Women's Footballer of the Year, Deborah Henry, Silver Strikers Ladies. Deborah Henry enjoyed an outstanding season, scoring 23 goals in 18 matches to play a pivotal role guiding her team to the inaugural Premiership title. She was a model of consistency throughout the campaign, finding the back of the net against every team in the competition. Letitia Chinyamula, Ascent Academy. Letitia Chinyamula was instrumental for Ascent, guiding the team to a second-place finish. She ended the season as the second highest goal scorer with 17 goals and earned 3 Player of the Match awards, underlining her influence and consistency throughout the campaign. Irene Kumalo, Silver Strikers Ladies. Irene Kumalo was the pillar of the champions' defensive line, featuring in 17 of 18 matches and recording 9 clean sheets. Beyond her defensive solidity, she was also influential going forward, contributing to 8 goals during the season. Of the year is Adela Migogo, President of Women's Football in Malawi. Shortly, Women's Player of the Year. Good evening, ladies and gentlemen. The winner of Women's Player of the Year is none other than Deborah Henry. Ladies and gentlemen, isn't this her night? Deborah Henley, Silver Strikers, banging in 3 awards at the FAM Football Awards Akatakwe 2025. Very much. Ladies and gentlemen, we are nearing the end of. Allow me now to invite to the microphone escort of the Malawi National Council of Sports and our guest of honor to come in front and give us a speech, and thereafter you remain in front so that you present the last award this evening, Men's Player of the Year, Season 2025. And after that, I and Angel will return just to wrap it up, and then we enjoy the performance by Kwaso Sounds again, and then we call it a night. But what a night it has been, a night of celebration, a night of recognizing talent, entertaining us in 2025, and we enjoyed the football on the pitch. Shortly,
Our guest of honor, escort Shinula board member of Malawi National Council of Sports with a speech, and later on present Men's Player of the Year. What an evening, ladies and gentlemen. I stand here before you on behalf of our Minister of Sports, Youth and Culture, Honorable Alfred Gangata, MP, who unfortunately is not with us because of flight issues. A round of applause to Agatakwe 2025. In our midst is the Deputy Director of Sports, Mr. Kinapiri, the Acting CEO of Malawi National Council of Sports, Ive Kondo Echinangwa, the Mayor, Blantyre City Council, Jomo Osman, Football Association President, Mr. Fritud Aya. Let me also recognize our brothers, FA President from Zimbabwe and the FA President from Botswana. National Bank of Malawi, NBS, Castel, Azam TV, FDH Bank. Athletes and football officials, medias, distinguished ladies and gentlemen, good evening. It is a great honor to be here this evening. To begin with, allow me to start by congratulating all the nominees that have made it to this far with this long process. Achievements goes with a lot of sacrifice. The fact that you have made it tonight speaks volumes of your character. On your journey, you lost, you drew, and you did not surrender. Distinguished ladies and gentlemen, it is also important to acknowledge that sports and football in particular touches lives. In many ways, it is a source of income and also not forgetting its entertainment. National pride to those that are directly also involved, and those also who are at distance. In football venues, people meet and they make the lasting relations and share also business opportunities. Ladies and gentlemen, let me take this moment also to commend the Football Association of Malawi, through you, Mr. President, Mr. Fritud Aya, for the awards which we have, the function which we have celebrated tonight. These awards will go far. It will go in a long way in reviving the game. On a special note also, Mr. President, let me congratulate your women's team for qualifying to the AFCON Women's Finals. As I stand now, I urge the team to go and lift the Malawian flag high. Government is committed to support initiatives that will help our team to prepare before continental showplace. The government, under the dynamic leadership of His Excellency Professor Ada Peter Mutharika, will continue to support the development and promotion of sports of the country in all relevant aspects. With these few remarks, ladies and gentlemen, I thank you for your attention and I wish you a blessed evening. Thank you very much. All right, let's give him another round of applause, ladies and gentlemen. Speech straight to the point. Osati, with these few remarks, 1 hour. Well done. Thank you very much for your speech on this great occasion. Thank you. Now, like I did promise, the last award to be given out tonight, distinguished ladies and gentlemen, is the Men's Player of the Year. Here are the nominees.
Footballer of the Year. Chikumbuso Salima, FCB Nyasa Big Bullet. Chikumbuso Salima had a very impressive season, being directly involved in 26 league goals for FCB Nyasa Big Bullets, more than any other player. He scored 15 goals and provided 11 assists, underlining his attacking influence. He was also instrumental in the club's Airtel Top 8 triumph, scoring 1 goal in the campaign. Babatunde Adepoju, FCB Nyasa Big Bullet. Babatunde Adepoju enjoyed a solid campaign for FCB Nyasa Big Bullet, playing a key role in their Airtel Top 8 triumph. He finished as the league's top scorer with 15 goals, registered 7 assists, and also emerged as the FDH Bank Cup top scorer, highlighting his attacking influence across competitions. Daliso Kungwa, Mighty Wanderers. Kungwa enjoyed an outstanding 2025 season, recording 17 clean sheets in the TNM Super League across all elite competitions. He registered 22 clean sheets, the highest tally by any goalkeeper, underlining his consistency and dominance between the posts. Ladies and gentlemen, is Chikumbuso Salima. Let's give it up to Chikumbuso Salima. Right, you stand there. Ladies and gentlemen, as you might have followed, Chikumbuso Salima is not in the country. He went professional after a successful 2025 season. So Ziko Nkanda will receive the award on his behalf, and we're going to hear from Chikumbuso Salima in a moment. Toyamba ndifuna tuwuze Mulungu for season wembana minina nayo 2025 sina izinto zokupheka umano zinangotenga chisomo cha Mulungu chifundo chake kuti ndikakhale ndi season wembana of the year. Ladies and gentlemen, let's hear from Chikumbuso Salima. Hello, muli bwanji. Toyamba ndifuna tuwuze Mulungu for season wembana minina nayo 2025 sina izinto zokupheka umano zinangotenga chisomo cha Mulungu chifundo chake kuti ndikakhale ndi season wembana ndifuna ndithokozeso maformat mesanga for support imene yakhala kundipasa ndikakhala ndi training komanso kuma games amene ndakhala ndikusewera ndithokozaso technical panel chifukwa cha kundikhulupirira magemu amene ndakhala ndikusewera Bulesi komanso ndithokozaso Bulesi pokhala nane nthawi imene ndakhala ndikutumikira timu ya Bulesi. Ndithokozaso ma supporters nonse a Bulesi chifukwa cha chifundo ndi chikondi chanu chomwe mwakhala mundionesera support yanu komanso ndithokoza wina aliyense amene watenga gawo kundivotera kukhala player of the year 2025. Ambuye akudaliseni apitirize kukusungani ndi moyo chifukwa cha mtima wanu wabwino umene mwakhala mundionesera. Zikomo kwambiri. A round of applause, ladies and gentlemen. That's Chikumbuso Salima, men's player of the tournament. And that's where we wrap it up tonight, Angel. It's been a night. What a night. Turn to your neighbor and tell them, what a night. It's been beautiful and you've been a lovely audience, and congratulations to all the winners tonight, and of course to everyone who contributes. You are all winners and you are all doing an excellent job. Thank you very much. We also want to appreciate all our sponsors and partners. We have got National Bank of Malawi. Let's give it up to National Bank of Malawi. They've been wonderful in 2025. FDH Bank, a hand for FDH Bank, ladies and gentlemen. Castel Malawi. Let's give it up to Castel Malawi. Thank you. And NBS Bank, another hand for NBS Bank. And our sponsor and partner, Azam TV, another hand for Azam TV. And all of us tonight, thank you for joining us. And many thanks to our special guest, Escott Chinula, the board member of the Sports Council.
Blantyre City Mayor, His Worship Jomo Osman, Farm President Fleetwood Haiya, and all farm officials here present, Zimbabwe nominees, Football Association of Malawi, members here present, distinguished ladies and gentlemen, it's been quite a night, and yes, you've been a lovely audience. All right, and we stop it here. You may leave at your pleasure, but we have got Kwaso sounds that will be entertaining us throughout the night as we enjoy the drinks. Ladies and gentlemen, from me and Angel, it's good night. Thank you. Keep winning and keep going. Thank you very much and have a lovely night.